Buongiorno a tutti e benvenuti alla terza giornata dell'Info Week dedicata ai World Program 2025 di Horizon Europe. Questa mattina tratteremo in particolare tutte le opportunità e argomenti affini al cluster 4. La mattina inizia adesso alle 10, terminerà intorno all'1, quindi vi lasceremo tempo per pranzo per poi riprendere il pomeriggio con le opportunità invece relative al cluster 5. Quindi avete una giornata piena avanti a voi. Questa mattina in particolare, dopo una mia breve introduzione, avremo dei rappresentanti della commissione che ci mostreranno le opportunità, le diverse opportunità nelle tre aree del cluster 4, quindi le opportunità che riguardano il digitale, quelle che riguardano l'industria e quelle che riguardano lo spazio. E dopo questi interventi, questa sessione che durerà circa un'ora e mezza, dove vedremo un pochino le diverse call che ci offre il World Program 2025 del Cluster 4, introdurremo delle novità a questo cluster, che sono 3 nuove partnership protagoniste di questo World Program e di quello prossimo sicuramente, dove si parla appunto di materiali avanzati nel primo intervento, dove avremo il professor Gianluca Fiori dell'Università di Pisa, delle opportunità che riguardano tutta l'area che concerne il manufatturiero e il tessile, con Lutz Walter, presidente della European Platform for the Future of Textile, e infine Marco Sacco dal CNR che ci parlerà della nuova partnership Virtual Worlds. Quindi iniziamo con una mia breve presentazione dove voglio un po' mostrarvi come è andato il 2024 e quali sono, le caratteristiche generali del World Program 2025, prima di passare poi la parola ai nostri officer che andranno più nel dettaglio, ovviamente. Allora, parliamo quindi del World Program attuale. Sappiamo che le call sono soprattutto quelle industrie, sono state aperte da poco, avremo delle deadline differenti per le 3 aree e è stato un World Program che è stato prepubblicato il 25 aprile e pubblicato finalmente adesso nella sua versione definitiva nel mese di maggio. L'agenda di oggi ve l'ho mostrata a voce, abbiamo una sessione totale di 3 ore, sarà una sessione abbastanza fitta di informazioni, quindi speriamo che vi siano utili. Chi si occupa del cluster 4 in Italia, a parte noi di Apre? Noi di Apre siamo National Contact Point per quanto riguarda l'area digitale, industria e spazio, ma abbiamo dei rappresentanti che sono la nostra voce all'interno dei comitati di programma della Commissione europea, professori universitari o rappresentanti del mondo industriale. In particolare ringrazio la professoressa Fosca Giannotti. Non ha potuto presenziare oggi per un impedimento dell'ultimo minuto, quindi prenderò io le redini del suo intervento. Noi lavoriamo quotidianamente insieme, quindi ci aggiorniamo spesso su tutti i fronti che riguardano il cluster 4. Andiamo a vedere un pochino innanzitutto come è andato l'anno precedente, il 2024, e tutte le call che sono state delle 3 aree di cui parliamo questa mattina. Un po' di parole chiave, tanto per capire poi quelli che sono i dati. Quello che ci interessa un po' vedere oggi è il tasso di successo, ovvero quante proposte italiane sono andate in mail list rispetto a tutte quelle presentate, il rientro nazionale, che è un po' la stessa cosa del tasso di successo, ma in termini economico-monetari, ovvero quanti soldi poi da tutti i progetti vinti da organizzazioni italiane rientrano rispetto al totale. E ovviamente quando parliamo di mail list stiamo parlando di progetti che vengono premiati con il finanziamento. Per avere un po' l'overview di quella che è la situazione italiana e quella che è stata la situazione italiana nel 2024, abbiamo ben 161 progetti in totale, divisi tra le 3 aree, ovviamente non equamente, perché anche il numero di topic è diverso fra le 3 aree industria digitale e spazio, dove
nel settore spazio nel 2024, ad esempio, c'erano molti meno topic rispetto alle altre due, su un totale complessivo di 1122 proposte presentate, per un tasso di successo del 14%. Quindi diciamo l'Italia è più o meno è andata abbastanza bene, in linea con gli anni precedenti. Diciamo non ci possiamo lamentare né in termini diciamo di successo di proposte né in termini di rientro di rientro economico nazionale. Scusatemi, ho sbagliato slide. Andando a vedere poi qual è un po' la situazione generale, quest'anno diciamo il nostro posizionamento, anche se il tasso di successo viene mantenuto diciamo agli stessi livelli standard agli ottimi livelli a cui siamo abituati, siamo calati leggermente in classifica anche per diciamo le ottime prestazioni di alcuni paesi che hanno accresciuto molto il proprio tasso di successo nell'ultimo anno, in particolare Spagna e Grecia, quando Germania invece si conferma diciamo tra le prime come negli anni precedenti. Tendenzialmente per dare diciamo un po' la misura, l'Italia varia diciamo negli aspetti generali del cluster 4, poi vedremo nel dettaglio nelle varie aree, abbiamo sicuramente delle eccellenze, sempre tra il secondo, terzo, quarto posto, quindi diciamo ci confermiamo anche in classifica come uno dei paesi vincenti. Se andiamo a guardare un pochino nel dettaglio, però scopriamo che ad esempio sulla destination human, che sarebbe la sesta destination del cluster 4, quella che è un po' una commissione fra industria e digitale, ci piazziamo addirittura primi come numero di progetti vinti e come rientro economico. Su data, la destination 3, siamo quarti. Purtroppo su digital emerging invece il risultato è stato un po' sotto le attese, con solamente un sesto posto. Per quanto riguarda la parte industriale, otteniamo un secondo posto sulla destination to transition, la destination 1 del cluster 4, e quella che parla più di diciamo di manifattura e di industria di processo, mentre la destination resilience, dove si parla più di materiali, quanto materiali grezzi, materiali avanzati, otteniamo un terzo posto. Non sono buoni invece purtroppo i risultati su space, altrimenti il tasso di successo sarebbe stato anche più elevato di quel 14%, e dove otteniamo diciamo un quinto posto come progetti in mail list. Si piazza prima la Francia, seguita da Germania, e diciamo questo è un risultato un po' deludente perché siamo abituati a standard sicuramente a posizioni più elevate in questa destination. Andiamo a guardare un pochino quello che è proprio il World Program 2025, scusate, uso l'inglesismo. Come sapete il cluster 4 si piazza all'interno del pilastro 2, quello dei progetti collaborativi, e non mi soffermo troppo su questa slide che avrete visto sicuramente tante volte durante le presentazioni di Apre, e ricordo semplicemente un pochino quelli che sono gli obiettivi del cluster 4, essenzialmente 6, ognuno dei quali corrisponde a una destination, che andiamo a vedere un po' più nel dettaglio nella prossima slide per capire anche di cosa parliamo all'interno di questa destination, di ogni destination. La prima, abbiamo detto, è la destination to transition, dove si parla appunto di una produzione che sia a obiettivo, una produzione, la creazione di value chain che siano climaticamente neutre, dove prevalga l'economia circolare e la produzione sia il più digitalizzata possibile. In questa destination abbiamo sicuramente tematiche come l'industria manifatturiera, tutto quello che riguarda un modo di costruire che sia più climaticamente neutro e pulito, e sicuramente tutti quei progetti che riguardano l'energia intensiva e quindi abbassamento emissioni e via dicendo. C'è una novità che è la destination materials, che va a sostituire resilience, per dare un accento ancora più forte a quelli che sono i materiali avanzati, come vedremo negli interventi di questa mattina, e alla ricerca di diciamo alternative ai raw materials. Seguono due destination che sono prettamente digitali, data, dove parliamo appunto delle frequency networks, oppure di
generative AI, di nuovi servizi cloud, di robotica, della gestione dei dati in generale, e poi digital emerging, dove parliamo più delle tecnologie che sono alla base del digitale, quindi le nuove tecnologie emergenti. La quinta ovviamente riguarda tutto quello che concerne lo spazio, e infine human, ovvero il mettere al centro dello sviluppo tecnologico l'uomo, quello che è un po' anche il concetto dell'industria 5.0. Vi introduco brevemente, poi probabilmente negli interventi della Commissione avrete degli spunti, quello che è il Clean Industrial Deal. Saranno, diciamo, la Commissione ha fortemente spinto per questo accordo sull'industria pulita con gli Stati membri, e si tradurranno, per chi è abituato, diciamo, ai progetti Horizon Europe, a delle nuove opportunità. A volte saranno un ibrido fra cluster 4 e cluster 5, a volte le troveremo nel World Program, però questo solamente per presentarvi un'opportunità che vedremo già dalla fine del 2025 e nei prossimi World Program 2026-2027. Ovviamente si parlerà di bandi, di call che riguardano fortemente l'industria intensiva, energy intensive, ma anche tutte quelle che sono le tecnologie pulite che servono appunto per realizzare quelli che sono gli obiettivi a lungo termine della Commissione europea. Andando a guardare un po' come è strutturato, diciamo, qualche caratteristica di questo Work Program, è stato pubblicato appunto, come vi dicevo inizialmente, a maggio 2025. Abbiamo tanti topic, per essere, diciamo, un anno solo, ben 82, con un budget elevato, 1.330 milioni di euro. Vedete anche una serie di scadenze. Il 23 settembre sarà la deadline per i topic industry, il 25 per i topic spazio, mentre il 2 ottobre per i topic digitale. Qua parliamo di single stage. Per il double stage avremo come, diciamo, deadline finale il 14, per il second stage il 14 aprile. Qua parliamo semplicemente di topic in transition, solamente di topic in transition e materials. E vi voglio dare un po' un overview poi di quelli che sono diciamo, i budget a disposizione per destination e relativi topic. Come vediamo che i topic sono più o meno, diciamo, equidistribuiti, e anche il budget lo è all'interno delle tre aree, quindi, diciamo, rispecchia molto anche quella che è stata la volontà negli anni precedenti della Commissione europea di finanziare il più possibile equamente le tre aree industria digitale e spazio. E qualche condizione specifica in più, caratteristica di questo work program, è che sicuramente i bandi two stage avranno la blend evaluation, ovvero dovrete scrivere il first stage, la prima proposta, dove fondamentalmente sono 10-15 pagine in cui si tratta essenzialmente quasi solamente l'excellence, e non potrete dire qual è il consorzio e fare riferimenti adesso. Alcuni bandi proporranno invece il financial support to third parties, ovvero sarete voi, diciamo, destinatari dei fondi della Commissione, coordinatori o beneficiari di progetto, a istituire delle call per altre organizzazioni, diciamo, terze, esterne al progetto, che vi aiuteranno a sviluppare determinate tecnologie. Molti bandi quest'anno avranno l'articolo 22.5, ovvero saranno, diciamo, ristretti ai Paesi membri e associati. Alcuni degli associati, dipende dai casi. E sicuramente in molti bandi viene promossa la collaborazione, che può essere di vari tipi, la cooperazione internazionale in bandi diciamo magari fortemente tecnologici, dove alcuni paesi sono più avanzati, quindi si promuove la collaborazione con paesi che non sono associati alla Horizon Europe, ma che comunque sono strategici, come ad esempio il Giappone, il Sud Corea e via dicendo. Vi dico solo che ci sono delle nuove partnership, ne sentiremo parlare appunto negli interventi di oggi, a parte quelle che già conosciamo.
Il consiglio è sempre, se avete delle skills, delle competenze che sono relative ai topic di cluster 4, non vi fermate a leggere solo questi, perché Horizon Europe è un programma che cerca di essere il più trasversale possibile, le proprie competenze quindi vanno sfruttate il più trasversalmente possibile sui diversi settori. Quindi se avete competenze, siete degli sviluppatori di nuovi algoritmi di intelligenza artificiale, sicuramente il cluster 4 è la vostra casa, ma non scordatevi le opportunità che ci sono all'interno degli altri cluster. Quindi seguite tutta la Info Week e avrete indicazioni. In ultimo, come riferimenti, a parte APRE, che è il vostro riferimento nazionale, APRE fa parte anche di progetti di rete di National Contact Point. Nel cluster 4 ne abbiamo ben 3 a seconda dell'area, per il digitale idealist, per l'industria NCP for Industry, DEA è coordinatrice, e Cosmos. Siamo in tutti i progetti, in particolare NCP for Industry coordiniamo. E vi lascio con i nostri riferimenti. Siamo un team, io presento, diciamo, ma ci sono altre persone che si occupano di cluster 4. Per qualsiasi dubbio scriveteci, avremo tempo, diciamo, di sentirci durante il corso della giornata. Allora, inizieremo adesso con gli interventi degli officer della commissione. In particolare inizieremo con la dottoressa Irene Signorelli, che ci presenterà le opportunità che riguardano tutta l'area digitale del cluster 4. The presentation will be in English. So please, Irene, take the floor, and we are here to listen to you. Thank you very much. I think you should unmute you. And then... My bad. Can you hear me? Yes. Okay, good. Thank you, Diego. Thank you for organizing this event. Indeed, my name is Irene Signorelli. I work at the Commission, specifically in the unit that deals with collecting all the inputs and drafting the digital part of Cluster 4. So I will try to give you an overview of the topic that we will have in our program 2025. As colleagues knows, it's impossible to go very much into details. It could be it's 1 year work program, but it's very dense. So what I would propose to do is to indeed give you an overview of all the destinations. And here we have indeed destination 3, 4, and 6. I have a little bit changed the order of the topics, meaning is I'm not going to follow the list that you find in our program, but this is simply because I wanted to show you a little bit the complementarities, the interlinkage between the different topics. So that would be it. Now okay, everything seems to work. Give me just 1 second. Good. So it was already mentioned a little bit the policy priorities for this work program. I wanted to specify and mention specifically the one for digital. Indeed, the work program was published in 2025, but was mainly built in 2024. As you all know, the 2024 we had the election, so also the work programs comes from and builds on the previous political priorities, but are also the new ones from 2024 with the second commission of von der Leyen are also very relevant. So indeed, if before we had, all the focus was on technologies that to make technology works for all people, and the path to the digital decade. So kind of using technologies and helping all citizens, businesses, and public administration to reap the benefit of technologies. This also means as well to try to protect citizens on the risk of the technology would bring through, indeed, in this case, I just mentioned in the AI Act. And indeed, we have already some thinking and some realization over how much is important to preserve our strategic autonomy in a key value chain with, for example, the CHIPS Act, but also here I put the European Economic Security Strategy.
Well, before I would say the main role of the EU as a global leader into digital business was indeed to build this role globally. Well, now into the new political priorities, we have a little bit of shifting. We had the awakening call that was brought by the Draghi report on the mid-tech trap that Europe is unfortunately finding itself in, and the issue of the innovation gap vis-a-vis with other countries. Indeed, what the new political priorities are bringing is innovation and especially research at the heart of competitiveness of Europe. And you will see that indeed some of the topics are already hinting toward these goals. So it's very important to understand that it's kind of a combination between the two political priorities. Now, yes, I want to just, to focus and to specify the scope of Horizon Europe. There might be no need, but you might already very well know, but just to mention that indeed Horizon Europe deals with research. So we are not dealing with the backbones and the layers of the infrastructure that our digitalization is built on. We are dealing with research from early TRLs up to 7, 8 maximum. 9 is a very outstanding case, but usually 7, 8. Building those solutions and then will be deployed by other programs, and especially the Digital Europe program. And of course, everything is set by the main policy goals, which in this case, I put here the Digital Decade Compass, but as I mentioned, we have new evolution toward the competitiveness compass. So this is indeed more or less our investments, and even though was already mentioned from Diego, these are, let's say, the key technologies that are in scope of the digital topics in Cluster 4. And indeed, I will go destination by destination and try to map a little bit what's the offer into this work program. So destination 3 indeed is for data, it's for cloud edge, and you will see here it's our offer, or our topics for this one-year work program. I will mention a little bit later the 3C networks initiative, which is might be new for somebody. So I wanted to focus on precisely the relevant policy initiatives for each destination, and also a few topics that indeed either are very relevant for these initiatives, or maybe they have a new type of implementation, and it's worth mentioning. So this is a little bit what we have in destination 3 in a nutshell. Indeed, the large-scale pilots for 3C, and I will focus on that later. A CSA also helping out for the building of these large-scale pilots. And then we have also another new initiative, or better, the development of an old initiative of the Commission, I would say, let's say a strong commitment of the Commission toward the next generation internet, which is this open internet stack, and I will specify later. And indeed, we have also 2 CSA, one for the next generation computing. Here, the consortia are expected to build a structure, a support structure for Cloud Edge Continuum with a very broad perspective over all the, let's say, all the different blocks building the compute continuum. And again, another CSA for a coordination support action for submarine cables. Here, it's mainly to indeed boost the leadership of the EU in submarine cables, and specifically in analyzing the type of RNI activities that will be needed in the future, and where Europe needs more capabilities, or to reinforce its capabilities also in terms of strategic autonomy. And finally, we have 3 topics into the ADRA partnership, so AI, data, and robotics. Here we have already a hint to what will be in scope in Destination 4 toward the Gen AI initiative, Gen AI for EU initiative. And I will
present a little bit more later on this. So we have one topic indeed using GenAI for AI and GenAI for data compliance, especially for businesses. And then we have software engineering at the service of AI and generative AI, trying to resolve many of the issues that, or propose new solution for many of the issues that generative AI is facing, including reliability, including adaptability, et cetera, et cetera. So, and then we have also in this case generative AI, but for the cognitive computing continuum, and this is also relevant for the 3C networks that I will mention in a second. So indeed, these 3C networks, it's a new initiative coming out from the white paper published in February 2024 on how to master Europe's digital infrastructure needs. So if you're interested, there is also, I believe, also mentioned into the topic text. And indeed, the whole initiative starts from the concept that the infrastructure that we have at the moment for telecoms is not, is not strong enough to support or adapt enough to support the new business model brought by data-driven economy, brought by IoTs, AI integration, etc., and also for the new compute continuum. So what this initiative is trying to do, let me switch slide, it's indeed to try to bring together all the relevant stakeholders in order to have a management and a coordination of the whole network, which indeed includes cloud, edge, and then IoTs, and also content, softwares, but also even chips that are needed, and submarine cables. So trying to get a whole approach for creating this new 3C network. And indeed, I wanted to mention the large-scale pilots. As we see here, it's quite substantial budget of 75 million. And the goal of the large-scale pilot is asking precisely to this consortia to build this first AI-enabled, and that's why it's relevant for Generative AI Initiative 2. So this an AI-enabled orchestration platform that indeed would build this open telco cloud edge kind of linear experience, and well, for the purpose of having a seamless experience for the end users. In this case, it's also important for the consortia to reuse or extend open source frameworks. And here, I also wanted, and this is also how it's connected to this Open Internet Stack initiative of the Commission. So as I mentioned, it comes from and building also on the very active ecosystems in digital commons that we have in the EU. And it's trying to, so in this case, it's trying to build a library of available and operational digital commons to everybody. And one of the key areas is precisely decentralized technologies that will be relevant for the 3C pilots. So we see here how they're all connected. Okay, so I wanted just to focus a little bit on these two. As I mentioned, I'm sorry, I don't have it's impossible to cover them all. So I will just move on Destination 4, where we have in the strategic autonomy in emerging enabling technologies. I divided in a little bit two different slides for the mapping of the topics because it's a quite full destination. So here in a glance, you have all the topics on AI. Of course, there are AI parts or AI, components in other topics, as you have already seen in Destination 3. But these are specifically on, well, first of all, the GenAI for EU initiative that we'll explain a little bit later. But also we have two topics on general purpose AI capabilities.
and one for indeed improve the assessment methodologies and evaluation of general purpose AI in order to be trustworthy and reliable. And then the second one is to improve the learning capabilities of these models. I inserted here also a topic that is in Destination 6, but it's very, on point here, and that's why I also put it here, with, which is GenAI for EU Central Hub, that will have the role of coordinating between all the different GenAI for the EU initiatives. As Diego also mentioned, we have a lot of GenAI for EU topics, labeled topics, and you will see it in the topic name, in other clusters. So if you're interested into generative AI, I warmly recommend you to check also the other clusters work programs, and you'll see how GenAI is declined into, of course, the scope of the different clusters. And then we have GenAI for robotics and for automation. Also, this one is a very interesting topic. We have two main objectives. One for indeed robotics, and specifically on robotics and how AI models can be integrated and can make robotics more autonomous and more able to deal with the complexity of the physical world. And then the second one is on automation, and industrial automation specifically. So, and also in this case, is quite impressive budget. We have 85 million overall for the topic. Soft robotics, again, this is more for exploiting novel materials for development of soft robotics. And finally, we have a whole section for AI in science. And also in this case is the use of AI and generative AI to boost the efficiency, and also the solution applied AI to specific challenges, societal challenges that indeed can be for the benefit of everybody. So yeah, as I mentioned, this GenAI for EU initiative is quite relevant for this work program, and not just for Cluster 4. This is an initiative that it was launched in the context of the 2024 innovation package, AI innovation package. So if you need more information on that, this is the reference. That was indeed a package of measures that to support the EU, mainly startup and SMEs ecosystem in developing new models and trustworthy models, but also to apply these models into the 14 strategic industrial ecosystem that you see here. And this will also, it comes from the 2024 package, but then it will be I'd say it would be the first step for then the Apply AI strategy that will be launched very soon as well. Yeah, so I wanted to mention this topic precisely because it's in the same line of, it's implementing the GenAI for the EU strategy, and especially is trying to multiply this solution through, multiply the possibility of finding good solution and good models applied to specific industries through a challenge type of implementation. It's something new, I would say, that at least as far as I know, I have never seen it into work program into Cluster 4, probably in other work programs. But yeah, it's a little bit, maybe could look complicated, but it sounds a lot of fun. Basically, the consortia needs to build this challenge structure where we have, all applicants sending their proposals, and then the different steps selecting the 20 best proposals, and then
the 4 best, and then the 2 best will be included into the consortia to finalize and to have to build use cases out of it. So it's the idea is precisely to multiply and trying to support the startup and SMEs ecosystems in generative AI, and trying to get out of it models that can be implementable and trained and reusable also in real case scenarios. And of course, everything is explained in the topic. So here you only have a scheme, but no worries, everything is well explained in the topic. To conclude for Destination 4, I will briefly go on these topics. We have indeed quantum, semiconductor and photonics, a small CSA in semiconductor, especially for fabless startup, and SMEs ecosystem, which are key actors in the EU, key actor in the EU, but also in the world value chain of the semiconductors. And this CSA is indeed to support the startups and to try to bring them and bring their needs and make the connection with either the institutions or industries themselves. Then again, a small topic on photonics for sensor technologies. And finally, in quantum, we have a lot of continuation with the past, and especially with the quantum technology flagship that was already launched in 2018. And this is to show that the Commission is, continuing its commitment to support the quantum technology flagship. Finally, we have Destination 6, where indeed the main focus is the human-centric innovation. In Work Program 2025, what we have here is beside the central hub, GenAI for the EU central hub that I mentioned already before, we have the action in virtual world. And I will mention indeed the CSA for supporting the partnership, because this is indeed a new partnership, and this CSA will be the base out of it. And then the base for it. We still have generative AI also applied to virtual world, and how to make the experience of virtual world more personalized. And this specific topic focus on virtual chatbots. So if you're interested, this is for you. And then also over here, we have a connection with the Open Internet Stack initiative that I mentioned before. Also in this case would be to use either already available or extending common digital commons for Web.0 and for enabling virtual world platforms. Finally, we have 3 topics in international cooperation. One on CSA, precisely on semiconductor, to boost the links and the connection with those countries that are relevant for the value chain and for Europe's strategic autonomy. GenAI for Africa. This is indeed also GenAI applied to, so in this case, it would be to reuse or to extend or either train models that are being already developed in Europe, but that are also and could be trained also for challenges in coming from specific African stakeholders. So then part of the topic, part of the objective of the topic is also to define these challenges. And I also included, we have 4 procurement action here on AI for public good. But I would like to go back on the virtual world partnership. As I mentioned, this is very new, and I think was also mentioned by Diego. And the idea of the partnership is to finally get together all the different stakeholders into the virtual world value chain. So boosting research, but also try to get research out there into the market. And then, so in this case, in Work Program 2025, we have this CSA, so coordination support action, that is precisely the building block for this partnership.
and indeed with the objective to try to build this new competitive ecosystem into virtual world. Okay, I think this is more or less all. Apologies if I was fast, but indeed it was hard to fit everything into half an hour presentation. Now, as I was already mentioned, as practical info, the calls will open on 10th of June and end on the 2nd of October. You'll find it in the YouFunding Turner portals as per usual, and from there you can also ask questions that will directly reach the POs of these topics. So, yeah, grazie mille per la vostra attenzione. Grazie mille Irene per la presentazione, è stata diciamo complessa perché ci sono tante cose, ma veramente grazie per esserti tenuta nel tempo a disposizione e nonostante questo, nonostante fosse poco, essere stata molto, molto completa. Guarda, prima di lasciarti ti faccio due piccolissime domande dal pubblico. Te le faccio in italiano? Va bene? Sì. Va benissimo, tanto... sì, non c'è problema. Allora, la prima, lo spettatore chiede se c'è ancora una valutazione per le applicazioni AI, quindi parliamo di business, eccetera, anche diciamo dove sono previste ovviamente applicazioni AI nei diversi topic. Scusa, non ho capito, è ancora prevista una? Se è ancora prevista una valutazione per le AI in termini di robustness e di caratteristiche, diciamo, tecniche e non solo, nei topic dove sono previste applicazioni AI. Sì, assolutamente sì. Ogni topic ha le proprie, direi, le proprie priorità, ovviamente, quindi alcuni topic specificano esattamente su quali tipi di challenge e di sfide o quali tipi di caratteristiche i modelli devono avere, però sono specificate ciascuno in ogni topic. Quindi dipende davvero dal topic. Grazie mille, tutto chiaro. Ti faccio questa domanda così è stata fatta dal pubblico, però almeno chiariamo subito. Ci chiedono se i topic sviluppati dalle partnership sono aperti a tutti. E questa domanda ovviamente lasciate la risposta. E aggiunge anche nel caso siano aperti a tutti, diciamo come tenere in considerazione che un topic è sviluppato dalla partnership. Sì, sono sviluppate, sono aperte a tutti. Ovviamente la partnership, la funzione della partnership è quella di dare anche alla commissione determinate linee guida. Quindi direi che per rispondere alla seconda domanda è importante anche di vedere appunto linee guida delle partnership però assolutamente sono aperte a tutti quelli che fanno l'application. Anche in senso di avere, nel senso è anche importante, può essere importante d'aiuto avere determinati contatti, avere entrare un po' diciamo, nell'area di pertinenza o nell'area di influenza della partnership, proprio per questo, perché lo scopo della partnership è quello di gestire o di interagire con la commissione sulle proprie sfide, sui propri bisogni, quindi un altro punto potrebbe essere proprio quello di interagire tramite la partnership con la commissione. Grazie mille per la risposta. Aggiungo solamente, sicuramente leggetevi la Strategic Research Innovation Agenda della partnership in questione per capire un pochino anche quali sono appunto tutte le cose che Irene ci ha detto, cioè il rapporto con la Commissione, con gli obiettivi della Commissione. E ne ho un'altra da Slido, un'ultima, poi ti lascio, così diamo spazio a Nicolas Delianakis che ci parlerà di topic industriali e diciamo dell'area industria del cluster 4. E un'istituzione può presentare proposte in tutte le call oppure ci sono limitazioni? Ad esempio una sola proposta per il cluster 4. Questa è un po' generica, però te la lascio a te. Beh, direi che già presentare una proposta è abbastanza laborioso, quindi non mi aspetto che laborioso, soprattutto dipende dallo scopo di dell'impresa di cui stiamo parlando, cioè di cosa si occupa. Che io sappia non ci sono limiti alle proposte che si possono inviare. Ovviamente, nel senso, il gioco sta nel inviare
una proposta con i giusti partner proposti nel consorzio e ovviamente in linea in modo da avere possibilità di essere selezionati, quindi ovviamente dipende all'impresa quale obiettivo di cosa si occupa e quale topic vuole assolutamente fare parte e ricevere fondi. Quindi sì, direi che... Tutto chiaro, Irene, grazie mille e grazie ancora per la tua presentazione. Così abbiamo coperto, diciamo, tutte quelle che sono le opportunità del 2005 per il digitale. E invece adesso passiamo la parola a Nicolas Delianakis. Nicolas ci parlerà appunto dell'area industria del cluster 4 e delle opportunità relative per questo anno. So Nicolas, I give you the floor. Your presentation will be in English, of course. We are happy to have you again in our Italian Info Day of Cluster 4. So thank you very much for your presence. And please, take the floor. Sorry, Nicolas, we can't hear you. And I think you are muted. And your slides are not shared. So now we have it? Do we have it? Okay. I can't hear you, really. So on the platform, you can go to settings, and then there is the option audio. Right. Can you hear me now? Yes, now it's working. Sorry about that. I had selected the wrong microphone. Thank you, Diego. Good morning, ladies and gentlemen. And now you can also see my slides. I'm following Irene's talk. I'm going to say a few words about destinations 1 and 2 of the work program 2025 of Cluster 4. This is what you might call the industry part of the cluster, although it is closely intertwined with digital in particular and also space. But anyway, I will talk about the goals pertaining to destinations 1 and 2. Now, the first goal, the first destination is climate neutral, circular and digitized production, or twin transition for short. It is actually 2 goals because some of the topics are for 2-stage evaluations. So the single stage goal is for about 290 million, while the 2-stage goal is for about 70 million euros. They both have the same deadline for the full proposals in the case of the first goal and for first stage proposals. And then the second stage goal has a deadline next year, 14th of April, for the second stage, the full proposals. And the 2-stage evaluations follow the blind evaluation model for the first stage only, which means that the evaluators do not know who the members of the consortium are. This is revealed only in the second stage for those proposals that make it to the second stage. Now, before I start going over the topics, I would like to say a few words about the business case and exploitation strategy that is used throughout destinations 1 and 2 in virtually all topics. And the need for that is that there is a need, obviously, to capitalize on the results of projects when they are successful, which most of them are. And we know from experience that it helps enormously, it makes a huge difference if there is already a plan at the proposal stage and the research and innovation stage about the business case, the expected impact in terms of market opportunities,
and also about a possible exploitation strategy or strategies, which is still not the commercial exploitation plan. We would not ask for that. But the strategy, the exploitation strategy, is about anticipating problems, identifying opportunities, the necessary actions to overcome obstacles, and also for the higher TRLs 6 and 7 that are addressed in the work program, a credible strategy for full-scale deployment in the EU and associated countries. And credible strategy means just that. It's not a detailed plan, but it is just a strategy, and it is a credibility of the strategy that is evaluated, not its likely success, which of course we, the evaluators, cannot judge. There is also encouragement to develop skills and make any training material available for upscaling in other projects. That is optional. And in order to allow the proposers to outline the business case and the initial exploitation strategy, we add 3 pages to the normal page limit. Now, there isn't an absolute rule that says you have to use your 3 additional pages for that, but as it says in the work program, proposers are very strongly encouraged to do that and not to use it for other aspects of the proposal. Because, of course, then their business case and exploitation strategy will be less credible. So I hope you do bear that in mind in connection to virtually all the topics in Destination 1 and 2, if you're going to consider proposals. Now I will go over the various topics. I'm an expert on only 2 or 3 of those topics, I have to say at the outset. And also we don't have much time. So like Irene, I will go briefly over the different sections, the different headings of Destinations 1 and 2. I will say very few words about the topics that are under those headings in the work program 2025. And also I will try to give you some hints about what is behind them and maybe how things are evolving, might evolve in the final work program. Obviously, I'm not going to talk about future topics, but I will tell you something about the priorities in each area and how these are unfolding. So the first group is manufacturing and construction. We have 3 topics on the Made in Europe partnership and 1 topic on construction, and the latter is a 2-stage topic. So the first one in manufacturing, and that in fact these 3 topics are in fact the ones I'm an expert on. Let's put it this way. These are integrated approaches for remanufacturing. It's the second time we address remanufacturing. It's not just about recycling materials, it's about remanufacturing whole components. It is an increasingly important and promising area, and we expect to continue building on that. Another topic is about the human-centric manufacturing. You see a lot of that in manufacturing and in manufacturing projects, but this is now we have a topic that supports this explicitly, and it is about improving the capacity of workers to work with machines, not with a view to replacing workers, but with a view to enhancing their abilities and to make the workplace more creative and attractive. Then, in a slight departure from the usual norm in Made in Europe, which is to be sector agnostic, to address manufacturing technologies for any sector, in this topic, we are focusing in particular on products for the net zero industry. And there is a list in the topic. Basically, it is the list defined, a very wide list defined in the Net Zero Industry Act. And here the topic is about manufacturing approaches that make those products and technologies possible.
Then we have a topic in construction. Again, this focuses on circularity, as well as in improved health and safety. This is the two-stage topic. And then we move to the energy-intensive industries, and there are two groupings here. This grouping is about decarbonization and energy efficiency, and the next one is about circularity, although there are overlaps between the approaches. And these topics cover the processes for planet and clean steel partnerships, two more partnerships under Cluster 4 of Horizon Europe, which started at the, of course, like Made in Europe at the beginning of Horizon Europe and will continue. The previous incarnation of Processes for Planet was PIRE. Now, here we have 5 topics, one for the clean steel and the others for the Processes for Planet partnership. And one also has a strong link to Made in Europe because it is about the manufacturing of the technologies that are needed for energy-intensive industries. So it's a combination of processes for planet energy-intensive industries and the manufacturing that is needed. So anything that falls under this topic would be excluded from the topic 05 that I mentioned earlier. And we have four topics in total for the Processes for Planet partnership for decarbonization and energy efficiency. The one for clean steel is a somewhat lower TRL than previous clean steel topics. So it is actually a research and innovation action, and it looks at some more fundamental issues in the steel industry. Again, I go very fast over the topics themselves, and the next grouping that is relevant to the energy-intensive industries are about circularity in particular, although circularity, energy efficiency, and decarbonization are closely linked. And here we have 4 more topics for the Processes for Planet partnership, or actually 3 topics and 1 CSA, which is related but not formally a part of the partnership. And the last topic brings the Processes for Planet and clean steel partnerships together. So the research topics are about upcycling technologies and are about safe and clean processing technologies. The upcycling technologies is again linked to what we do for circularity in manufacturing, but here it is applied in the circularity is applied in the energy-intensive industries. And then we have 2 coordination and support actions. One is for synergies with national and regional initiatives on decarbonization. So this is actually decarbonization and circularity, and also towards human-centric approaches in the energy-intensive industries. And then to complete the offer on circularity, we have a new topic. This is not part of a partnership, and it is to support so-called social circular enterprises. These tend to be relatively small companies that are active in the circular economy. And this topic, another 2-stage topic, is to support demonstrators for clusters of such circular enterprises. So it is to enable them to expand their activities, to use new technologies for circularity and recycling, and also to link themselves to the overall, to wider circular value chains. Then again, I will go over the topics quickly, but of course you will have this presentation, which gives you the budget, the parameters, and the expected outcomes of each topic. So it's useful as a quick reference.
And now I move to the second goal, destination 2 of the cluster, which is called increased autonomy in key strategic value chains for resilient industry, or materials for short. And this has the same deadlines. Again, it has some topics are single stage, while 3 others are 2 stage. The budgets are 180 million and 90 million. And the deadlines are the same. So between them, the 2 destinations provide about 630 million euros of funding in 2025. So that is a funding for industry, apart from some minor coordination support actions and studies and so on, which bring the total to 650 million or so. Now, here in this destination, we have the materials topics, and we now have, as of 2025, we have a new co-program partnership called Innovative Advanced Materials for Europe. I am for EU. I think you will hear more about that after my talk later today. But here are the topics that address this partnership. There are 4 topics, and 2 of them are, if you like, the more traditional advanced materials topics, with 2 applications identified in the strategy, in the communication, European Leadership in Advanced Materials. And there are 2 stage topics. One is for product monitoring, smart maintenance and repair strategies in construction. And the second one is about fast curing sealants and coatings. And then we have 2 topics that come from the 2D community, but are now under the same umbrella. I am for EU. One is for low power and broadband electronics. The other one is for conformable, flexible, stretchable electronics. Again, I'll go quickly over the topics. And then to complement the offer on advanced materials, but outside the partnership, we have 2 more topics. One is innovative advanced materials innovation procurement. So this is not about R&I as such, but to support the innovative procurement, to support players who are going to procure advanced materials, and thus help the development of advanced materials and innovation advanced materials indirectly. And then we have another large topic for a single large project of 28 million euros called Materials Commons for Europe. This is basically a digital infrastructure, if you like, to accelerate the development of advanced materials. And it will offer further opportunities to SMEs, for example, that engage with a project. So this will not be. This will act as an infrastructure that we will build on in the future. Then we have 2 topics on so-called safe and sustainable by design. So those address the alternatives for PFAS. And also uptake of life cycle assessment for chemicals and materials. And finally, we have a topic for another new partnership, Textiles for the Future. And this one is also related to circularity, digitally enabled local textile and apparel production. And again, you can see the topics in the presentation. And finally, in destination 2, we have the offer on critical raw materials. It's needless to say that this is a policy area of huge importance. It is funded every year in Cluster 4 to the tune of very roughly 100 million a year. We have three main topics.
technologies for critical raw materials and strategic raw materials from end-of-life products. So one more topic related to circularity and European resilience. Have strategic partnerships for raw materials, this is strategic partnerships with countries outside the EU. And we have innovative solutions for the sustainable production for semiconductor materials. And finally, we have a co-funded partnership, also new. It will be funded to the tune of 90 million euros. So this is a specialized topic. It's not for normal proposals. It is for program for entities that manage funding programs, but it will provide opportunities for smaller consortia, for transnational projects in raw materials once it is in place. Just to point out that on the topic 62 in particular, the emphasis is on partnerships with countries outside the EU that are important to the EU in terms of raw materials. And here you see the list of the 34 raw materials that are defined as critical in blue, and the 17 materials that are described as strategic in green. Again, you see the topics here. Now for topic 62 on the partnerships, there are 4 groups, and the idea is to fund at least one proposal from each group, depending on the countries with which the partnership is envisaged. And this brings me to the end of my presentation, and as I still seem to have 5 minutes or so, I could give you a hint about how things are developing, because you may find that also useful. I'm not going to talk about topics in the future work program, but first of all, I'm going to say something about the political priorities that Irene already mentioned, priorities in the digital sphere that are of course also highly relevant to industry. And I would add to that the Clean Industrial Deal that of course already informs what we have in work program, in this work program, and will continue to inform what we do. Now, in the last work program, the idea is, reflecting also on the Heitor and Draghi reports, is to, amongst other things, to simplify the approach, to have wider topics that are more open, allow more solutions, more possible solutions. So the priorities remain the same: decarbonization, circularity, digitalization of industry, human-centric approaches. All those things you will continue to see, but the approaches will be broader, more integrated. There will be more opportunities for partnerships to cooperate with each other, for synergies. However, the projects will not necessarily be larger, so we are not expecting projects that address the whole breadth of each topic, but the projects will still be similar size as the ones that we currently support and have supported, but the topics will be more open and will have correspondingly larger budget, and there will be fewer of them. So these are some hints about priorities and approaches that I can give you with regard to the last work program 26-27, hoping that it will be useful in your planning. Thank you, Diego. Thank you for this, Nicholas. So I have a couple of questions for you from the public, if you still have 2 minutes, and then we can give the word to Roman for the space part. So one of those is related to the Clean Industrial Deal. They are asking if the topic, the related call, will be integrated in the Cluster 4 work program, or there will be like a separate work program, or where they will find the opportunities. Penso che abbiamo perso Nicholas, però credo per problemi di connessione. Intanto rispondo io a qualche domanda prima di passare
la palla a Romain Lesier, che ci parlerà appunto dell'area spazio del cluster 4. Una delle domande riguarda il topic 1 del Twin Transition. Allora, per domande specifiche, non esitate, siccome non abbiamo i topic davanti, neanche gli officer vi riescono a rispondere a memoria, vi invito a scrivere a cluster4@apre.it, scrivendoci appunto una mail sulla domanda che avete sul topic. Ci sentiremo poi o via mail o ci organizziamo una call a seconda di quanto, diciamo, richiede discussione la domanda che ponete. Un'altra domanda dal pubblico chiede se le università possono iscriversi a questo cluster, se il capofila deve essere esclusivamente un soggetto industriale. Allora, non c'è un'iscrizione al cluster, ma si partecipa, diciamo, in maniera aperta, dovete applicare tramite il Funding and Tender Portal al topic vostro di interesse, e il soggetto può essere sia industriale che pubblico, università, centro di ricerca, insomma non c'è un limite. Hi again, Nicholas. We lost you for a second, I think. Yes, yeah, indeed. So should I repeat the question on the clean industrial deal, or no, I have a question. I was in the process of answering when you lost me. I'm sorry about that. I hope it's clear now. So indeed, there is a plan to have a consolidated approach to the clean industrial deal as part of the increased transparency in developing work programs. I think it will be possible very soon to look at these developments. Don't want to say much more now, but anyway, the idea is that this approach that I already talked about, the industry-led, more open approach to solving wider problems, will also be used for the clean industrial deal. You will still have topics that address particular partnerships, like the processes for planet and clean steel in particular. Of course, we will build on previous results, but the idea is to bring projects even closer to deployment without, of course, doing the deployment itself. And also the idea is to link the projects to the innovation fund that should come in the next work program. The innovation fund is there to support deployment of decarbonization in industry. So it goes beyond research. It starts where Horizon Europe ends. Thank you very much for this useful information. We have just a last question before leaving you. So where in the topics where we have safe and sustainable by design aspects, especially in the materials topic, should an applicant involve the JRC? Well, the JRC is involved in this work, but now I cannot give you many more details on that. Certainly those topics are not for involvement of the JRC, but the JRC is doing parallel work. So what I propose to do is take this question away with me and send you a more detailed answer from the experts in writing. Nicholas, thank you very much for your presentation and your availability. It's always a nice thing to have you among us in the National Info Day. Thank you very much, and I hope it was useful. That is for sure. Have a nice day. Thank you very much. Bye bye. Bye. Adesso abbiamo l'ultima parte, ma non ultima per importanza, del cluster 4 che riguarda l'area spazio. Abbiamo invitato per presentarcela un officer di DigiDefis, Romain Lesier. Anche lui non è la prima volta che è qui con noi. So Roman, I was just presenting you to the public in Italian. It's not the first time you come to our National Info Days, so thanks for your availability again. And I would like to give you the floor to present the space opportunities in World Program 2025. So please, start when you wish. Thank you, and it's a pleasure to present you the space-related topics. So, as Diego said, my name is Romain Lesier.
I'm working for the GDF at the European Commission, precisely on the unit in charge of Horizon Europe, so the C2 unit called now Space Single Market. Sorry. So let me quickly go through the presentation. Just general information. So the call are now open for the topics implemented by our executive agency, ADA, and the deadline for application is 25th of September. And for the call implemented through EUSPA, so the EU Space Program Agency, the call will be open in mid-October with a deadline in February next year. Jumping to the first domain, so accessing space, we have defined in 25 3 topics, a CSA and two more technical topics. So the first one is a coordination and support action dedicated to access to European spaceports. This coordination and support action intend to gather stakeholders related to spaceport to raise awareness of practices and regulation, to gain a comprehensive overview of the technical challenge, to assess guidelines and best practices, and in the end, strengthen the spaceport interoperability through standard and guidelines and help to access to them for launch service provider. So it's a CSA, a small amount of €1 million, broadly open to EU27 plus all associated countries. Second topic, it's called Digital Solution for Autonomy for Space Transportation System Design and Simulation Tools. It's focused more on digital enabler and building blocks, with the aim to improve space transportation system and launcher sustainability, reduce costs and operational constraints, as well as enhancing system monitoring and autonomy. And it's targeting system development for new space transportation solution, including software and digital. So digital is the keyword here. It's a research and innovation action with a €3 million budget, and it targets mid-TRL, so 4 to 5 by the end of the project, and it's open to some associated countries. For your information, this is a topic as next one proposed by the Space Partnership. So following this link, you will find a strategic research and innovation agenda that can provide coordinated guidance and recommendation linked to this topic. So I invite you to have a look on this area. The second one, also proposed by the partnership, so you will find the same link, is called Digital Solution for Autonomy for Space Transportation System Design and Simulation Tools, but this time is targeting a demonstration. So with a particular outcome to have the ability to identify and locate structural damage remotely within transportation system before it leads to significant failure. So it means autonomously detected some structural damage. It's a €7 million innovation action. It's targeted demonstration, so 7 to 8 by the end of the project, open to the same associated countries. Coming now to acting in space. So these 5 topics should all contribute to one goal. So
to the ISO's pilot mission preparation. The projects selected for these topics are expected to collaborate among themselves, and ISO's pilot mission coordination and support action, the last one in the list. So you will, to support you, I invite you to look at the guidance documents that you should find in the portal, and you will find further detail on the project implementation and mission preparation. So the first topics is ISO's pilot mission detailed design servicing components. So the expected outcome is a generic one. This one, sustainable, highly automated and digital, flexible and economically viable space infrastructure building on technology and concept for the circular economy space. These particular topics focus on ISO's mission preparation for the servicing component. As the other, it should elaborate interfaces between the different components of the mission, contribute to the mission objective, elaborate also use a clear use case and relevant business model. So it's a research and innovation action of 18 million euro. It's targeted 6 by the end of the project, and it's open only to EU27, Norway and Iceland. The second topics with the same objectives focus this time on the hosted component. So the hosted component is a hub for operational service and on-orbit testing. And one particularity of this topic is the provision of enhanced opportunity for IOD, IOV by actively promoting experiment, plug and play on this host. It's a 17.5 million topics, again, research and innovation, targeting 6 at the end of the project. Next time, so same objective, but for the part linked to logistic. So transport cargo, for example, taken from a launcher to the host component, some new components, some applications, some propellants. It's a logistics system. 12 million research and innovation, targeting 6 by the end of the project and open to more associated countries. Last component, so SAT app. This component is to foster development of modular functionalities, so what we call SAT apps. So and it should enhance opportunities for IOD, IOV through SAT apps by actively promoting experiment, plug and play on the host platform. It's a research and innovation action with a budget of 5 million euro, and it's open to. Sorry, it's open to the same country, I think. Next, last one is coordination and support action. So the objective is to create and promote an inclusive, transparent, and scalable ISO's ecosystem, contribute to the pilot mission,
the elaboration of the detailed architecture and coordination among the 4 components. And in the end, it should support the elaboration of key standards. It's a 2.5 coordination action. And the CSA the DGTV will manage the identified beneficiary. This topic is not yet open, as it will open to applicant of component call, so in the second stages. Next domain is using space on Earth telecommunication with 2 topics, links to mostly telecommunication. The first one is called Digital Enabler and Building Blocks for Earth Observation and Satellite Communication for Space Solution. Again, this topic is proposed by the Space Partnership. I invite you to follow the link and look at the 3A. And the expected outcome is to enable the European space industry to maintain a significant share of global connectivity market, to develop new commercial service and application by increasing digitalization of space solution. It's a research and innovation action that target 4 to 5 by TRL by the end of the project. Next topics, again proposed by the Space Partnership, is preparing a demonstration mission for collaborative Earth observation and satellite telecommunication for space, with the outcome of an advanced Earth to support advanced Earth observation payload technology and processing mean for multiple spectrum and frequency band capabilities, as well as optimization of data downlink for all types of observation missions. Innovation actions, 11 million euro, targeting a demonstration, so 7 to 8 by the end of the project. Next domain is using space on Earth with a focus on Earth observation with 6 topics. The first one is called Copernicus Climate Change Service Evolution, new and innovative processing and method for future sentinels and other satellites for reanalysis. And the expected outcome is innovative method to prepare and pre-process observational input for Earth system reanalysis dataset, which will lead to an increase of the use of observation for Earth system reanalysis. It's research and innovation action of 10 million euro with a TRL of 5 to 6 by the end of the project. Second topics focus on Copernicus Atmosphere Monitoring Service evolution, and target to improve soil vegetation atmosphere modeling and data assimilation of atmospheric constituent. The expected outcome is to get accurate simulation of the biogenic flux of volatile organic compound and other atmospheric constituents to represent the corresponding processes in numerical model. It's a research and innovation action of 3 million euro, targeting 5 to 6 TRL. Next one, Copernicus Anthropogenic CO2 emission monitoring and verification support capacity. It's targeting new and innovating method to estimate the impact of fire on vegetation and related carbon flux.
So we see particular outcome of enabling accounting for interaction between drought, fire, and vegetation in the CO2 MVS capacity. Again, it's a 3 million research and innovation action targeting 5 to 6 TRL by the end of the project. Next one is linked to Copernicus Maritime Environment Monitoring Service evolution with a new and innovating ocean data assimilation technique to improve ocean monitoring and prediction and to remain at the front at international level. 5 million euro RIA action targeting 5 to 6 by the end of the project. Next one is support to AI ML digital transition of Copernicus services. So to integrate artificial intelligence and machine learning strategy across Copernicus services value chain and workflow. 12 million euro research and innovation action targeting again 5 to 6 by the end of the project. And I think last one is innovative Earth observation servicing in support to maritime litter detection and ship resource pollution policy. So to increase the accuracy for the developed solution will allow a more efficient and quick response to potential slip incidents. 5 million euro innovation action this time, targeting more mature, so 7 to 8 TRL by the end of the project. Next domain is to boost space through non-dependence for the EU for key critical space technology, EEE component and equipment with four application, 4 topics. The global expected outcome of these four of this domain is to reinforce EU strategic autonomy by reducing non-dependence on critical space EE component and related technology, provide unrestricted access to critical space EE component relevant for space mission, develop and regain capacity to operate independently in space, and in the end, enhance competitiveness of the EU ecosystem. So the first topics focus on EU-based rad-hard space compatibility microprocessor based on 7 nanometer FinFET technology. So it's a 5 million euro research and innovation action targeting 5, and it's open to EU plus Norway and Iceland. And again, there is for these 4 topics a guidance document that you can find following the link here. Second domain is focus on the development of ship's scale atomic clock for ground and space segments, and also for high efficiency solar cell, as well as increasing the manufacturing capacity in the EU of this solar cell. The indicative budget is 8 million euro for this research and innovation action targeted 5 to 6 by the end of the project. Next domain is linked to connector. So several kind of connectors, circular high voltage connector for low temperature, high density
high frequency interconnected connectors for K and W band, solderless broad to broad connector, solderless broad to broad connector for high data rate application, €1 million for this. Research and innovation action targeted again 5 to 6 and open to Norway and Iceland on top of EU. Next domain is regard advanced packages. So the goal is the development of action to design, manufacture, and test organic substrate based on embedded silicon or glass interposed with very thin line spacing. And for memory, it supports the industrialization of EU-based memories for space application. €6 million for this research and innovation targeted 6 to 7 TRL at the end of the project, open to Norway and Iceland. Next topic is a link to EU-Japan cooperation on the exploitation of quantum space gravimetry. So this topics aims to support the EU space policy and EU Green Deal by preparing the ground for an innovative quantum space gravimetry mission, foster EU-Japan cooperation in the field of quantum sensing for space, and allow scientists from EU and Japan to prepare for the exploitation of QSG mission data. It's a 0.5 research and innovation action targeting 3 by the end of the project. Coming now, I will go fast on the USPA topics. There is two main domains, so space data economy and innovating space-based application enhancing capabilities for the resilient Europe. You will have access to, I'll let you look at this one, these two. It will be open later in October this year. You will have access to the slide. And again, for this one also, I will pass. As you may know, we have also other action not under calls on this program. So procured by the European Commission or granted to predefine identify beneficiary. Just for information, so first one is related to EGNSS evolution mission and service related R&D activities. The second one is boosting space through training and education activities. Next one also is boosting space via support to entrepreneurship, Cassini. The consolidation of European commercial SST capabilities and sensor through the EU's SST partnership. Consolidation of European commercial SST capabilities and service, again through the EU's SST partnership. Other actions are also delegated to ESA on to the European Space Agency. So technology and infrastructure related R&D activities for EGNSS evolution, IRIS space infrastructure development and validation, and implementation of in-orbit demonstration and validation service. And I will quickly, if I have time,
quickly just present 2 slides on this last subject, because it's implemented by the European Space Agency, but the Commission is in charge of selecting the experiment. So the objective is to the IOD-IOV program, so in-orbit demonstration and validation program, is a union program allowing experiment to be tested in orbit. So it's this service is broadly open to what we call experiment provider. So basically, it's the whole ecosystem from academia, research organization, SME, scientists, large companies, space agency. What we call experiment needing aggregation are broadly, so innovative technologies, product, concept, architecture, operation techniques that require in-orbit demonstration and or validation. They may be instrument, equipment, technologies, system experiment, mission payloads, etc. And these experiments need to be aggregated on a carrier, so they need a satellite platform to be tested in orbit. So that's the first service that we offer to the experiment provider. So it can be also a science mission, to be clear. The second kind is ready-to-fly satellites. So our full satellite with payload or set of payload that may include innovative technology, product concept, architecture, or operation techniques that require in-orbit demonstration and validation, including science. So what we offer through this service is first aggregation for the experiments that need to be aggregated, launch service for the aggregated mission and the ready-to-fly satellites. And for the aggregated mission, we offer 1 year of operation share among the aggregated experiments. And the implementation of the procurement activities is entrusted to ESA on behalf of the European Commission, but the European Commission is managing the selection of the experiments through always open call for applications. And we have just closed a few months ago the last cut-off date, and the next one it will be in September this year and March 26. You can find the link if you are interested, just here. So that's end my presentation. So Romain, thank you very much for this complete presentation and overview of the space part of the work program. So we have a couple of minutes. I selected just a couple of questions for you. There are quite, 8, 10, but let's go for 2, and then we'll answer to the other ones. So about the space critical components. I don't know if I lost. Can you hear me? My connection, no. Romain, can you hear me? There is another issue. We are writing you in the chat if you are not hearing us. Scusate per il contrattempo tecnico, stiamo cercando di risolvere velocemente. Don't worry, I can hear you. Okay, you can hear us. Okay, yes, perfect. Sorry. So just a couple of questions before let you leave. So about the space critical components, has Europe the facilities to produce 7 nanometers RISC-V, RISC-V microprocessors? That's a good question. Unfortunately, I cannot respond
to you, but I hope so. I hope so, because it has been identified as critical technology. So it's necessary to our industry. It's necessary for space applications. So I hope that our industry will be able, and our laboratory will be able to develop such a technology. Thank you very much. So another one from the public, they are asking if there are already Copernicus services that are available on the market to the public, that are used, let's say, already for commercial application or similar. Oh, yes, for sure. We are through our agency, we are promoting these public applications of Copernicus. So normally, most of the data are publicly available, and we are promoting the development of application through the various components of Copernicus. So there is several applications for the public. And so thank you very much for the answers, and first of all for your presentation. I think it was very useful for the Italian public, and thanks again for your availability. Hope to see you soon. Yeah, it's a Have pleasure. a nice day. Thank you very much, Roman. Bye. Bye bye. Allora, finiamo questa prima sessione su un approccio ai topic del World Program 2025. Gli officer sono stati molto chiari su quelle che sono le opportunità nelle tre aree digitali, industria e spazio, e passiamo adesso alla seconda parte della mattinata, dove abbiamo pensato di offrirvi un overview su quelle che sono le tre nuove partnership coprogrammate del cluster 4. Avete sentito citare da Romain anche la Space Partnership, non c'era tempo in mattinata per introdurre anche questa, e abbiamo concentrato i nostri sforzi. Abbiamo chiesto a attori italiani e non che sono protagonisti di queste nuove partnership, di darci un po' un overview e di farci capire un po' di più riguardo gli obiettivi e quello che propongono da qui alla fine di questo framework program di Horizon Europe FP10. Quindi iniziamo con la prima. Parleremo di tessile per il futuro, quindi la partnership Textile for the Future nel secondo intervento. Nell'ultimo intervento di mattinata della partnership Virtual Worlds, che tratta appunto di temi come Digital Twins, Extended Reality, ma il relatore saprà sicuramente spiegarvelo a dovere. Iniziamo però da tutto quello che è una discussione nata più o meno un paio di anni fa all'interno della Commissione sull'importanza dei materiali avanzati. È stato messo in atto un processo per darne più importanza, metterli più in luce anche nel World Program. Come vi ho accennato inizialmente nella mia breve introduzione, la Destination Resilience, la Destination 2, è stata sostituita da un altro nome, si chiama adesso Materials, e proprio per capire un po' meglio come funziona la nuova partnership e soprattutto l'associazione che è alla base di questa nuova partnership, che è la Innovative Advanced Materials Initiative, IMI, abbiamo qui con noi il professor Gianluca Fiori dell'Università di Pisa, che non è qui in veste come scienziato, ma nel suo ruolo di vicepresidente dell'associazione IMI, che è alla base di IM4U, quindi Innovative Advanced Materials for Europe. Quindi, professor Fiori, lascio direttamente la parola a lei. Aspettiamo con ansia la sua presentazione. Prego, prenda il palco, come si dice in inglese. Ecco. Buongiorno a tutti, mi sentite, vero? Sì, la sentiamo. Perfetto. Grazie Dago per la presentazione e soprattutto grazie dell'invito
Sono contento di essere qui oggi per parlare un attimo di questa nuova associazione sui materiali avanzati, di cui io sono il vicepresidente. E questa, come diceva Diego, è il primo intervento sull'argomento delle partnership, quindi in questa sezione della mattinata. Quindi può valer la pena dire due parole su cosa sono le European Partnership. In sostanza sono uno strumento che si avvale di una collaborazione stretta fra la comunità, la Commissione europea e attori privati o pubblici che rivolgono i propri sforzi nello sviluppo e nell'implementazione delle Research and Innovation Program, chiaramente tenendo un occhio alle priorità strategiche a livello europeo. E anzi, queste iniziative vogliono appunto cercare di realizzare queste priorità strategiche che volta a volta vengono definite a livello europeo. Di partnership ce ne sono di vario tipo, sono le co-funded, co-program e institutionalized. Le co-funded in pratica sono partnership che coinvolgono autorità pubbliche e in sostanza sono seguono un po' uno schema di quello che era per esempio IJP, l'European Joint Program o l'Eranet Co-Fund Action, e queste sono delle call che sono chiaramente nascono da un impulso europeo, ma poi sono fondate a livello nazionale, a livello locale. Poi ci sono le co-program di cui IM4EU fa parte, e in sostanza sono delle partnership fra i due key player, key actors che sono la Commissione, e poi i partner privati o pubblici come centri di ricerca e università. Privati possono essere industrie di diverse dimensioni. Dove chiaramente, avendo anche player industriali, è anche previsto un contributo dalle stesse all'interno del programma. E i topic e i modelli di finanziamento e il metodo di finanziamento in sostanza si basa su topic che, come sono già stati, come i precedenti relatori hanno già mostrato, in sostanza ci saranno delle call che vengono sviluppate all'interno del programma Horizon Europe, e lì in questo contorno, in queste condizioni del contorno si svolgono. Poi chiaramente ci sono quelle che vengono dette institutionalized, dove abbiamo delle call proprie, ma come diciamo modello di riferimento uno pensa a quello che magari è uno più quei modelli tipo joint undertaking, effettivamente un esempio, no, che è attualmente in corso di partnership institutionalized, per esempio è la CHIPS JU. Attualmente queste sono le partnership all'interno del Pillar 2 e la IM4EU rientra all'interno del Cluster 4 Digital Industry and Space, e è, come diceva Diego, è stata recentemente approvata all'interno di questi Innovative Materials for EU, che il suo nome è appunto IM4EU, ha un budget previsto per i prossimi, fino alla fine del programma Horizon Europe, di circa 250 milioni finanziati dalla comunità europea, a cui poi chiaramente vanno aggiunti in-kind contribution di pari livello almeno da parte dell'industrial player.
Come dicevo, queste iniziative sono iniziative che nascono dall'impulso, no? E dalla spinta a livello europeo, e l'iniziativa su Advanced Material nasce appunto dalla spinta a livello europeo su una delle key priorities che è stata presentata 2 anni fa, sull'Advanced Material for Industrial Leadership, dove effettivamente si è messo insomma, l'accento sul fatto che una delle key priorities per la comunità europea è appunto quello degli Advanced Materials. Innovative and Advanced Material, che è il nome della partnership, da dove deriva? Appunto deriva da questi 2 aggettivi, innovative and advanced. Cosa si intende per innovative? Innovative sono in sostanza tutti quei materiali che possono anche essere ben conosciuti e che poi vengono utilizzati per i nuove applicazioni. Quindi diciamo l'aspetto innovativo non sta tanto sul materiale in sé per sé, ma sull'utilizzo, eventualmente anche sul processing che viene fatto sul materiale al fine di ottenere nuove applicazioni. Mi viene in mente, per esempio, un esempio che faccio è il rame, no? Il rame è un materiale che è conosciuto fino appunto dall'era del rame, però poi continua a essere sorprendente come materiale, perché apre nuove prospettive, nuove applicazioni, e magari funziona da quello che viene detto technology booster, come è stato per esempio nell'industria dei semiconduttori, dove l'utilizzo di questo materiale ben conosciuto fin dai tempi antichi poi alla fine ha rappresentato quello che viene detto appunto una spinta, ha prodotto una spinta tecnologica che ha fatto sì che l'industria dei semiconduttori potesse continuare nella rapida corsa verso diciamo la legge di Moore, quindi continuare ad avere sempre dispositivi sempre più performanti e più veloci. Poi ci sono invece advanced material, che sono invece materiali nuovi in termini di design e di ingegnerizzazione. Quindi si parla appunto quindi di nuovi materiali che eventualmente prima non erano nemmeno presenti, e che hanno proprietà nuove, e che quindi il materiale stesso può essere una key enabling technology, cioè può abilitare nuove tecnologie e eventualmente anche in certi casi fare da booster delle performance di materiali advanced e quindi legati all'ingegnerizzazione del materiale. Ce ne sono diversi. Pensi per esempio tutti ai materiali bidimensionali, materiali piezoelettrici, materiali termoelettrici, oppure anche tutti quelli organici e così via, diciamo, giusto per menzionarne alcuni. Quali sono i principi fondanti di questa partnership? Come dicevo, uno degli obiettivi fondamentali è quello di promuovere la leadership a livello europeo in termini di advanced material. Abbiamo le competenze, abbiamo la tecnologia, e questo senza dubbio è un treno che l'Europa non può perdere, e ci sono tutti i presupposti perché effettivamente a livello globale l'Europa possa in questo settore porsi ad essere, diciamo, il leader, e chiaramente però c'è bisogno di finanziamenti, e come dicevo
questo va fatto ora, perché è ora il momento per proporre queste iniziative. E chiaramente non è materials for material sake, ma ci deve essere sempre questi materiali devono essere utilizzati, devono aprire applicazioni e un occhio in particolare, come del resto verrà fatto dalle prossime call in poi, su questi su questi, diciamo, settori principali, che sono energia, mobilità, le costruzioni, l'elettronica e la salute, dove i materiali avanzati e innovativi possono fare effettivamente la differenza. Autonomia e resilienza, no? Sono altri due termini molto caldi in cui i materiali avanzati possono avere un ruolo ed è appunto per questo, essendo degli argomenti molto, molto caldi, molto importanti per l'Europa, ecco che l'autonomia e la resilienza sono diciamo alla base di uno dei principi fondanti della partnership. Chiaramente, come dicevo, c'è l'importanza di questi materiali. Questi materiali devono essere guidati, no? dalle necessità dal punto di vista industriali, e devono essere ben presenti quali sono le varie sfide attraverso i vari settori, e saranno necessarie delle sinergie nei vari campi di ricerca, nei vari campi industriali. Ed è anche per questo perché diciamo il motivo per cui all'interno della partnership l'industria ha un ruolo fondamentale, e è fondamentale che i partner, i membri industriali della partnership, ma anche dell'associazione stessa, diano poi i loro input per, diciamo, orientare l'attività della partnership verso appunto questi cosiddetti industrial needs. E poi l'altro aspetto, diciamo, la stella polare è il safe and sustainable by design, perché chiaramente nella definizione di nuovi materiali l'aspetto della biocompatibilità, la salute, la sustainability e i principi di circolarità sono principi fondanti in generale, ma fondanti della partnership. Quali sono gli obiettivi e gli impatti, cioè l'impatto che uno si aspetta dall'iniziativa della partnership? Questi, come vedete, sono presenti, ho menzionato qua la SRIA della partnership, che è un documento a cui farò riferimento dopo, che è anche questo uno dei documenti fondamentali della partnership, su cui si basa poi tutta l'attività, sono le fondamenta su cui si basa l'attività della partnership. E come avevo accennato prima, c'è un obiettivo generale che è appunto quello di assicurare la sovranità tecnologica industriale, come pure la leadership industriale su questo settore molto competitivo che sono l'innovative advanced material, sforzi chiaramente rivolti all'ottenimento di quelle key priorities, come per esempio il Twin Green e Digital Transition, che è ricorso, no, anche nelle precedenti presentazioni. Poi abbiamo gli specific objective, che sono appunto degli obiettivi più specifici e particolari, appunto che prevedono in sostanza l'utilizzo di
Innovative Advanced Material per questa transizione green e digitale. Poi l'utilizzo di tecnologie innovative per accelerare i cicli di innovazione e cercando di essere quanto più possibile pronti, no, alle sfide che volta a volta si presentano. Quindi la partnership deve essere anche, diciamo, pronta, deve essere pronta a rispondere a queste nuove sfide dal punto di vista tecnologico che possono nascere nel corso degli anni. E poi chiaramente questi specific objective possono trovare una loro attuazione positiva solo se viene creato un ecosistema dinamico relativo all'innovative advanced materials in cui siano forti le sinergie fra i key players del settore. Gli expected impacts sono diversi, tra cui quello generale, il Twin Green and Digital Transition e chiaramente la competitività, la sovranità tecnologica dell'Europa, altro tema fondamentale. E poi da qui nascono altri impatti legati alla circular value chain, tutti i problemi chiaramente della circularity, della value chain in generale, dei materiali e così via, e che chiaramente dovranno in sostanza andare poi a creare questo ecosistema multidisciplinare cross-settoriale all'interno della comunità europea. Come dicevo, questi sono gli aspetti fondamentali che trovate nella SRIA, Strategy Research Innovative Agenda dell'associazione, e ciascuno di questi specific objective poi va a rappresentare uno specifico capitolo all'interno del documento che tanto lavoro ha richiesto all'interno dell'associazione e in fase chiaramente di sottomissione, ma anche ex post, perché non ci dimentichiamo che questa SRIA non è un documento scritto nella pietra, ma è un documento dinamico e quindi dipendentemente dai nuovi scenari che poi nell'arco del tempo, insomma, della partnership, che dovrebbe essere a lungo termine, ben oltre 10 anni, questo documento chiaramente verrà rivisitato e corretto dipendentemente dalle necessità e dagli scenari che si proporranno. All'interno di questa SRIA sono state definite quelle che sono chiamate le priorità, che io qui soltanto elenco e diciamo in maniera molto dettagliata. Ciascuna di queste priorità è descritta nel documento della SRIA, quindi se avete delle curiosità ulteriori a riguardo, trovate tutte queste informazioni nel documento a cui accennavo sul sito dell'associazione. L'associazione è già stata chiamata, la partnership è già stata chiamata a proporre delle linee per il Work Program 2025. Qui non entro scusate, nel dettaglio, ma perché Nicolas, per esempio, De Yankees ha già accennato a queste call che si trovano già nel
nel formato draft sul portale. E queste sono call, scusate, appunto nate all'interno della partnership con un'impronta forte, no? Sui materiali innovativi e avanzati per varie applicazioni, come per esempio il settore, applicazioni e settori, come il settore delle costruzioni, il settore dei coatings e sealant, poi il settore, diciamo, più legato alle applicazioni fotoniche e ultra low power, come pure quelle dell'elettronica flessibile e conformabile. E qui, diciamo, trovate un budget indicativo con il budget per singolo progetto, quindi ci aspettiamo 5 proposal, diciamo, accettate nelle prime due, che sono, il primo mi sembra, sì, i primi due sono two stage, e le altre 3 call sono a singolo stage, e qui ci aspettiamo 2 e 3 proposal accettate. Per il Work Program 2026-2027 invece le cose sono un pochino più, cioè il lavoro è work in progress, quindi stiamo lavorando su questo. Com'è la struttura dell'associazione di IM4EU? Ci sono due, diciamo, la partnership è una partnership co-program, quindi abbiamo la comunità europea e poi abbiamo la parte invece legata all'associazione, che è l'associazione IMI, quindi Innovative Advanced Material Initiative. Nell'Innovative Advanced Materials Initiative, l'associazione, abbiamo l'Executive Board che in pratica definisce le linee guida dell'associazione, insieme all'Association Delegation interagisce con la comunità europea per la definizione delle nuove call. Chiaramente ogni decisione presa a livello di Executive Board poi deve essere validata dalla General Assembly, a cui appartengono tutti i membri dell'associazione. E abbiamo poi quest'altro, diciamo, entities che sono chiamati working group e task force, che saranno in sostanza quei gruppi di cui ora parlerò velocemente, in cui verrà fatto il lavoro sostanziale relativo alle nuove call che eventualmente verranno discusse con la comunità europea. Poi abbiamo chiaramente un office all'interno dell'associazione, il cui lavoro, soprattutto in queste prime fasi, è stato immane, e senza cui non saremmo qui oggi. Vedete, questa qui invece rappresenta l'associazione in sé per sé. Facevo riferimento agli elementi fondamentali, che sono, diciamo, le sacre scritture di IMI, cioè l'Article Association, la Strategic Research and Innovative Agenda, il Concept Paper, che è un white paper in sostanza, e il Memorandum of Understanding, che è questo documento che è in via di firma con la comunità europea. Ad oggi, e questa è una descrizione, diciamo, di come è composta l'associazione. Questa all'inizio, quando è stata fondata, alla fine di gennaio 2025, qui c'è un errore, e eravamo 262 il 31 gennaio del 2025, quindi di quest'anno ad oggi, a maggio, siamo già a 291 membri, quindi l'associazione sta crescendo a ritmi molto veloci, per fortuna, perché ogni mese nuovi partner si aggiungono all'associazione. E come vedete, qui ho riportato per esempio alcune delle
the big player industriali all'interno dell'associazione, e quindi c'è una grossa componente di industrie che chiaramente sono forti, no? E ritengono che una ricerca su innovative advanced material effettivamente vada molto a beneficio delle loro attività. Questa è in breve quali sono le governance body, dicevo l'executive board, dove abbiamo diciamo dei rappresentanti dell'industria e della ricerca. Per ricerca intendo RTO e università, e la stessa cosa poi per l'altra body, che è l'association delegation, dove anche in questo caso abbiamo due settori principali, come l'industria e la ricerca e relativi rappresentanti. Ad oggi l'associazione è chiamata ad un esercizio molto importante, che è quello della definizione di quelli che sono detti working groups e le task force, dove e qual è il ruolo di questi working group e task force? Working group e task force sarà il luogo deputato per la definizione delle priorità all'interno dell'associazione per quanto riguarda l'innovative advanced material, e queste poi sperabilmente dovranno avere un riscontro a livello di call europee nelle prossime, o nel World Program 2026-2027, oppure se ce ne sarà un FP10 nei prossimi framework program. E qui vedete ci sono i working group su i principali settori come costruzione elettronica, energia, trasporti e health, e poi abbiamo anche introdotto Resilient Circular Value Chain e anche un working group su Artificial Intelligence, Material Digitalization e Data Management. Poi invece queste hanno un'attività diciamo verticale, poi abbiamo invece queste task force che hanno un'attività orizzontale che spazia in linea di principio su tutti i working group. Queste sono le informazioni fondamentali. Vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi all'associazione. Se avete qualunque domanda, vi invito a contattare l'ufficio, cui trovate l'indirizzo email qua. E queste invece sono tutta la documentazione che facevo riferimento prima, come la SRIA, lo statuto, il concept paper, che trovate sul sito dell'associazione. Ok, io direi che... Gianluca, professor Fiori, grazie mille per la presentazione, è stata davvero esaustiva, tanto che avevo raccolto 5 domande dal pubblico, ma fondamentalmente ha risposto a tutte quante con le ultime slide. Mi chiedevano modalità di partecipazione, numero di partecipanti, quali erano gli stakeholders, chi già c'era, ma era già veramente stata molto completa ed esaustiva. Penso che ha dato veramente un overview essenziale ma completa di cosa sta succedendo e di cosa si sta muovendo in ambito materiali avanzati su Horizon Europe. Quindi grazie mille per la sua presenza, disponibilità e la presentazione, ovviamente. Grazie a voi. Continuiamo con la prossima partnership. Abbiamo parlato di materiali avanzati e invece adesso passiamo a un tema che bene o male è affine, però la Commissione ha tenuto ad avere una partnership a sé stante. La partnership si chiama Textile for the Future e abbiamo qui con noi il segretario generale della European Technology Platform for the Future of Textile and Clothing, Lutz Walter. So please, Lutz, I was presenting you in Italian. I think you can just take the floor and share your slides. So by now you are muted and your camera is off. If you can switch off, yes, switch on both. I hope you can see me and hear me. Yes, we can see you, we can hear you, and we can see your presentation. And so thanks very much to be here with us today. I will leave you the floor because for sure
you have nice information to give to our public today. Well, thank you very much, Diego. Buongiorno, everybody. Unfortunately, I cannot hold that presentation in Italian. You wouldn't understand much because despite my best efforts, my Italian is still a little rusty. So we have to do it in English, but I hope I can make it clear enough. And if there are any questions, I'm very happy to answer them as well. So Textiles of the Future is one of the new partnerships under Horizon Europe. We're very glad to have this new partnership dedicated to the textiles and fashion sector, which we know particularly in Italy is a very important industry, but not only. And we hope that we can really build that into a very successful long-term partnership with a lot of interesting, innovative projects that will involve a lot of Italian participants, both from the research and the industry world, and make an impact on the competitiveness of this industry, which is what we actually want to do with the partnership. So very briefly, a few words about myself and the organization I represent. So I'm as Diego said, I'm the Secretary General and the founder, so to speak, also of the organization that is called the European Technology Platform for the Future of Textiles and Clothing, or in short, Textile ETP. It's a European technology platform, as many others that exist, and we have been in existence now for more than 20 years, a bit more than 10 years as an independent non-profit organization. We have been founded by a number of European organizations representing the textile innovation ecosystem, so the European Textile and Apparel Industry Confederation, of which, for instance, Confindustria Moda is the member in Italy. We have also Textranet, which is a organization, international association or European association of the textile research institutes, and in Italy, for instance, Centro Cot is a member. And we then also have the EU Textile 2030, which is an association of textile innovation clusters, and there are two members in Italy, one based in Piemonte, in Biella, Pointex, and one based in Prato, in Tuscany, related to the regional textile innovation and fashion innovation ecosystem. And we also have NETFAS, which is the European network of textile and fashion universities. So in total, we bring together more than 200 member organizations, individual companies, research organizations, technology providers, and so on for this industry, connecting more than 1,500 experts. We're based in Brussels with a small team of 7 people. And all what we want to do is really to ensure long-term competitiveness of the EU textile and clothing industry through collaborative and market-oriented research and innovation. So what we do essentially, and we have been doing over many years, as I said, is we bring people together, we bring experts together across Europe in the field of textile research and innovation. We have a lot of communication channels online and offline. We organize events and webinars and so on and so forth. We also act as a kind of a think tank to this sector. So we publish, and we have already published before the launch of this partnership, a number of strategic innovation and research agendas for several years. We also run training activities or information access through these innovation hubs. We also have a very interesting community that we've built over the last 3 years now, called Ecosystex, which brings together all the EU-funded projects related to textile sustainability and circularity, with more than 50 projects funded over the last 5 years. So a very active ecosystem as well. And last but not least, we have, since our foundation, been supporting the ecosystem, the research community and the industry in facilitating the access to EU funds, especially the framework programs. And as such, we were the natural organization to be the lead of this new partnership. And we have been also organizing brokerage activities for EU-funded projects for many, many years, and will continue to do that for the partnership. And I will explain a bit more about that. So
But let's come to the partnership itself, the rationale. So why do we do this? Why also we were able to convince the European policymakers that such a partnership at this moment in time for this industry is important. The reason is that this industry is undergoing a very significant transformation. Since 2022, there is a so-called EU strategy for sustainable and circular textiles, which is also through regulation trying to really improve the sustainability performance of this industry, making sure that the materials that we use, whether these are natural or man-made fibers, are as clean and as circular and as renewable as possible, so that we reduce our dependence as an industry on fossil primary materials. Secondly is the decarbonization. So this industry has a global carbon footprint. Approximately 2% of global CO2 emissions are somehow linked to the textile and fashion industry, and we believe we can significantly reduce that by using cleaner energy sources in our production, but especially also turning some of the directly fossil powered processes, especially the wet processes that we use in the industry, into electrified processes for which some of the technologies is not yet there, and we hope we can develop some of that. Thirdly, and very importantly for the European industry, for the competitiveness of the European industry, we want to really make a push into digitization and automation of manufacturing of textiles and clothing. As you all know, the vast majority of the textile and the clothing that we consume in Europe is not made in Europe anymore, and we believe we can change that. We believe that we can bring this industry more into an on-demand and not in an on-forecast production system, which means that it will allow this industry again to produce more of its products locally without these long global supply chains, which have a lot of negative impact in terms of environment, but also social impact, but also lead to a lot of waste generation, which is something that we really want to tackle as well. And last but not least, we need to make sure that textile products that are used not only by consumers, but also by professional users, whether in personal protection, in the medical sector, and so on, they're safe, they're circular, and they're also provided to consumers with services beyond the actual product. So things like repair, refurbishment, and these kind of things should also be something that is a common service provided along textile products. The very tricky thing to do is that to achieve this transformation while maintaining the competitiveness of this industry in Europe, which is a very much an focused SME-based industry. So a lot of small companies, very specialized companies, and moving small companies through such a dramatic transformation, whether it's on the sustainability or the digital side, is not easy. There's significant investments involved. There's risks related to technology and technology transformation that we need to mitigate in some way, and we hope that this partnership leads to the development of technologies that are really accessible and workable for small and medium-sized companies. So that is in a nutshell also our strategy. So we want to identify technologies and research topics of high strategic importance for the European industry, but in technologies in which the industry, for various reasons, has a low investment capacity. So either they're too risky, they're too uncertain, or the investment is simply too high. So we want to focus on these areas where the industry investment doesn't happen by itself. So it's a kind of a market failure, if you want. Then we want to obviously work on projects and fund projects with outstanding technology excellence, but also always a significant industry participation, including small and medium-sized companies. So that's really very crucial for us. This partnership, with this partnership, we really try to reach as many
small and medium-sized companies in this industry as we can. We want to focus on EU manufacturing and the related service and value-adding activities around that. So we really want to see that manufacturing of textiles and clothing in Europe is strengthened. For this, we encourage projects that are disruptive on the one side, but also have relatively near-term industrial exploitation potential. So we really want to focus on TRL 5 and up with the core topics. We want to see as much as possible industry-led pilots and demonstrators involved in those projects. And then it's mostly our role also to make sure that the results really get an EU-wide dissemination with a good multiplier effect. And then we also, obviously, like every other partnership, we seek funding and exploitation synergies with other public and private innovation support programs so that we can really leverage the relatively small investment that this program is making. It's a 60 million total partnership with 30 million funding from the European Union side. So we really have to be very smart about the funds to have a really maximum impact. So last year we have published our strategic research innovation agenda, which you can also find when you scan this code, for instance, or you go to our website. You can download the document and read all the details. So I just want to summarize here on one slide. So we identified 3 priority areas for in this SRIA. Sustainable materials and clean processes, then the digital transformation and circular business models, and also the advanced manufacturing and the high performance textiles. Not forgetting that a significant part of the textile industry in Europe today is not producing consumer products, but is producing professional products from diverse end markets, from automotive to medical to construction to personal protection, defense, and these kind of things. So it's a diversified industry, which is also using a lot of advanced materials, which is also one of the reasons why we're also planning to work quite closely with IMI. Because there are a lot of advanced fiber-based materials that this industry is using. So what we then try to do is that for the core topics, the few core topics that we foresee for the next 3 years, we really want to try to cover as much as possible the priority areas that we have identified. Obviously, with the number of priority areas, we cannot cover all of them individually. So we really smartly combine them. And for instance, the 2025 core topic is a combination of these 4 topics that you see highlighted here on the screen. So in terms of the funding, as I said, it's a small partnership by Horizon Europe standards with a budget allocation of 60 million, 50-50 between EU and private sector resources, funded obviously through the Horizon Europe work program calls. We foresee 1 dedicated call topic per year. We'll see how some of the new concept of these portfolio approaches, whether that leads to sort of broader call topics where we combine some of our topics with other sectors. We'll see that, but approximately the 30 million of EU funding, we would like to see them spread over the 3 calls, 2025 to 27, relatively evenly. Obviously, the process is like in any other partnership that those are proposed by the partnership, approved by a partnership board, and then going also through the consultation with the Horizon Europe consultation processes involving the member states and so on. So as an organization, we will support the project creation. So we're organizing brokerage activities. We will not actively participate as an organization in those projects, but we really want to support the setup of these of consortia. Obviously, it's up then to the European Commission to select those projects, provide the funding, administer the project. It's a contractual partnership. And so our role is also to make sure that through the project partners and other private stakeholders, we demonstrate the co-funding commitment. So
just a quick word about our 2025 call topic entitled Digitally Enabled Local for Local Textile and Apparel Production. So it's really following this logic of saying what can we do through digitization and smart automation to make textile and apparel production in Europe more viable, more competitive, bringing faster to market, producing small runs that have lower risks of overstock, of overproduction, and addressing really very quickly changing market needs in a very efficient, in a very sustainable, in a low waste kind of approach. We added to this call topic, I think, which is something that is, let's say, not very common across the work program topics, an aspect, an element of called financial support to third parties, or cascade funding, where each of the projects should have a budget set aside to launch those cascade funding calls, where then individual SMEs that are not yet identified at the beginning of or at the submission of the proposal can then apply for these funds, for these up to 60,000 euros in funding, with these small projects that run within the broader project. And for us, it's another way of really maximizing the number of SMEs that can benefit from this call, from the call topics and from the partnerships, as there are so many SMEs in this industry. And so as an idea, so I mean, this is the timeline basically, and that we are with the call launch of the calls in May. We are organizing in the first week of June, on the 6th of June, a brokerage webinars where all the members of the partnership that have project ideas for this topic, but also for other topics under the Work Program 2025 that have a textile link, whether in cluster 4, cluster 6, can pitch those project ideas and then can look for partners. And then, well, by September, projects are submitted, and then, well, we hope that the first wave of those projects will start in early 2026, so that we can quickly demonstrate that this partnership is leading to the results that we all hope for. We are also in intensive discussions with the European Commission about what will be in the Work Program 26 and 27. There are a number of topics that are of great interest to our community. I mentioned the decarbonization efforts, electrification, energy and water efficiency in the textile production is an important subject. Manufacturing efficiently and with high quality, with recycled, regenerated or novel bio-based fibers, and with sustainable chemistry is an important topic. AI assistance in the design, prototyping and manufacturing, especially of very complex technical textile products made from advanced materials, is another interesting topic. And also the recovery of high value materials and chemicals in these advanced textile production processes. So none of that is confirmed. We're in discussions with the partnership board and the Cluster 4 program committee, and we'll see how it pan out for the remaining 2 years of the partnership. And I think with this, a simple question: how can an interested partner, an interested organization join the partnership? Is very easy. We have 2 membership options. We have an associate membership, for which we usually recommend for larger research and industry association, and a networking membership for SMEs and individual researchers and professional experts. You can find all the information online. And with this, I thank you for your attention, and if there are any questions, happy to take them. Thanks very much, Lutz. I mean, it was also this time like a really complete overview of what's happening and what's going on in Horizon Europe about textile. So honestly, you covered, I have like 7 or 8 questions, and I think you covered everything. Maybe just one. Yeah. So if you are planning initiative with other association, other partnership like Circular Bio-Based Europe or IM4EU that are quite close to what textile, what are the textile, which are the textile objectives?
Yes. So the first collaboration that we have already, where we have already over years had good collaboration, is the Circular Bio-Based Europe undertaking, and because there will be our partnership runs under Cluster 4, but there has been over the years also research funded under Cluster 6 related to textile circularity, bio-based materials. So we always collaborated also with CBE, and we continue to do that. So there are some core topics that are inspired by our strategic research agenda that will be implemented by Circular Bio-Based Europe undertaking. We're discussing with the Innovative Materials for Europe initiative, obviously, especially for the technical and advanced textile applications. We're also speaking with Made in Europe and Processes for Planet, because especially Processes for Planet is, of course, processing in the early stages of the supply chain, especially the wet processing of textiles is something that is very close also with involves a lot of chemistry and involves a lot of water and so on. So that's something that we're discussing with them as well. Thank you for your answer. And first of all, thank you for your availability and your presentation. So I think there will be other opportunities to hear from you, other updates on the textile world. And if somebody's interested in learning more, they can contact me. Happy to take any question. Thank you again. Thank you very much. Have a nice day, Lutz. Thank you. Bye-bye. Passiamo adesso all'ultimo intervento, diciamo dalle partnership più industriali come Innovative Advanced Materials e Textile, andiamo su una partnership digitale che comunque parla anch'essa al settore industriale sicuramente. Parliamo di Virtual Worlds, una delle nuove partnership in Reso Europe in questo World Program, ed è con noi per parlarcene il professor Marco Sacco del CNR Stima, dove Stima sta per Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per la Manifattura. È stato anche presidente di EuroXR, dove XR sta per Extended Reality. Quindi Marco, lascio la parola a te per la presentazione e siamo curiosi di saperne un po' di più. Grazie mille, buongiorno a tutti. Come vedete sul titolo, oltre a Virtual World, ho scritto Ready to Take Off, perché a differenza delle due partnership che sono state presentate adesso, in realtà la partnership sui Virtual World in realtà partirà ufficialmente settimana prossima, nel senso che con settimana prossima inizieranno le firme dei partner fondatori. Dopo vi aggiornerò su tutto il processo e su come ci stiamo muovendo, cosa stiamo facendo. Credo che sia già stato presentato diciamo il mio background. Sono direttore di ricerca al CNR e mi occupo di queste tecnologie dagli inizi degli anni 90, quindi probabilmente fra i primissimi in Italia. E in questo momento, rispetto all'Associazione Europea sull'Extended Reality, sono il vicepresidente e mi occupo proprio delle relazioni con la Commissione Europea e le collaborazioni con un po' tutte le altre associazioni nazionali e regionali che sono presenti. E proprio per questo motivo che è importante forse partire da delle definizioni, io ho iniziato a metterne qualcuna, non stiamo a entrare nel contesto, le diapositive poi le lascio a voi a disposizione, e stiamo anche come partnership immaginandoci di dare delle definizioni che utilizzeremo. Banalmente, vedete qua la definizione di Virtual World, che è un po', ma non esattamente sovrapposta al sinonimo metaverso, che invece è stato molto spinto in questi anni, soprattutto dalle aziende americane, e che invece a livello europeo definiamo come Virtual World o Digital World, che in realtà comprende sì tutte le tecnologie dell'XR, ma non solo, in realtà guarda anche a tutto il discorso del web 4.0 e in generale a tutte le problematiche di interconnessione fra gli ambienti digitali, perché lo vedremo magari in alcuni esempi,
non c'è soltanto la parte visiva dell'ambiente, ma poi c'è tutta una serie di tecnologie. Perché è importante che nasca una partnership? Beh, probabilmente molti di voi magari fanno parte di questa grandissima comunità. È una comunità che ha davvero tantissime aziende, sia come utilizzatori, sia come sviluppatori. Il grosso problema, che è un po' nostro italiano in particolare, ma di tutta l'Europa, è che la maggior parte delle aziende in questo ambito, soprattutto gli sviluppatori e chi realizza queste tecnologie, sono piccole aziende o addirittura piccolissime. E quindi è importante creare una massa critica su che cosa? Su una tecnologia che è matura? Beh, direi che possiamo dire di sì. Io qua vi ho portato degli esempi, ma in realtà se guardiamo la storia, in realtà iniziamo a parlare di queste tecnologie molti anni fa, cioè siamo già ormai alla terza età di questa tecnologia. Quindi è arrivato il momento effettivamente di fare un salto di qualità. E già un primo impulso grosso c'è stato una decina di anni fa, quando alcuni big player hanno iniziato a far cosa? A ridurre il costo di alcune tecnologie per fruire degli ambienti virtuali, no? Dei mondi virtuali. E quello che sta succedendo è che ne stanno nascendo veramente tanto. Forse dai nomi riconoscete che moltissimi, se non la quasi totalità di questi produttori, non sono europei. Abbiamo per fortuna qualche eccellenza europea, ma non tantissime. In realtà però abbiamo un mercato che nei prossimi anni crescerà tantissimo, e questo io vi ho riportato per brevità solo, diciamo, quello che riguarda i dispositivi, diciamo, di visione, quelli che in gergo si chiamano head mounted display, e vedete quale sarà il mercato nei prossimi anni. La stessa cosa succederà anche per gli altri dispositivi di interazione negli ambienti virtuali. E questa cosa in realtà sta trainando tutta un'evoluzione di queste tecnologie. Questo è quello che succedeva quando io ho iniziato. Io lavoravo con quel frigorifero a fianco, che era una Silicon Graphic Machine, posso menzionarla perché è un'azienda che non esiste neanche più, ma quella era la capacità di calcolo, e vedete, per poter sviluppare degli ambienti virtuali, vedete i costi. Oggi invece abbiamo la possibilità, con diversi ordini di grandezza in meno, riusciamo ad avere un sistema per gli ambienti virtuali e possiamo sicuramente fare molto di più di quello che si faceva all'inizio degli anni 90. Quindi la tecnologia è pronta. Adesso vi presento una piccola evoluzione, andrò velocissimo. Perché vi presento uno use case? Perché poi gli use case vedrete che sono il metodo con cui stiamo costruendo, è già stato citato perché i processi nelle partnership sono molto simili. Dobbiamo anche noi, oltre ad organizzare la partnership, creare quella che è la SRIA, cioè la Strategic Research Innovation Agenda. Questo lo facciamo attraverso degli use case. Qua vi porto un esempio di come era la Virtual Factory negli anni 90, veramente un cartone animato CAD fondamentalmente. Oggi adesso abbiamo iniziato a lavorarci, scusate non ho fatto partire il video, e si può effettivamente avere definizioni molto maggiori sull'introduzione delle macchine, dei processi, delle persone. Quindi, come vedete, un virtual world, in questo caso l'ho chiamato virtual factory perché è il mondo di una fabbrica, ma la stessa cosa avviene negli altri mondi virtuali. Rappresenta sì uno spazio che io posso vedere e posso frequentare, ma in realtà aggiungo le persone, aggiungo i processi, aggiungo delle simulazioni. Quindi gli ambienti diventano sempre più complessi e io ho sempre più bisogno di collegare quello che sarà il mondo virtuale con il mondo reale. E quindi questo è quello che sta succedendo a tutti i mondi virtuali, dove, se prendo l'esempio specifico della fabbrica, non ho più bisogno di
avere soltanto un'integrazione fra alcuni sistemi, che se volete è l'asse orizzontale, no? Che prova a spostare tutte le informazioni dal concept fino all'operation, quindi in tutto il processo di vita, in questo caso della fabbrica. Mi devo muovere verso il collegamento verso la fabbrica reale, quindi avere dei digital twin che iniziano a parlare con l'ambiente reale, e quindi ecco che si collega anche la parte dei digital twin, e dopodiché in realtà io ho bisogno di trasformare in maniera dinamica anche la granularità con cui accedo a questi ambienti, perché utenti diversi accedono per fare attività diverse, avere funzionalità diverse, ma accedono anche a livelli, chiamiamoli, di granularità diversa. Quindi capite bene che attorno al discorso del virtual world, quindi non solo quello della fabbrica, in realtà io ho un insieme di tecnologie molto elevate, digital twin, AI, e adesso poi vedremo anche tutte le varie declinazioni. Mi soffermo un secondo sull'importanza dei virtual world nel processo di apprendimento. Quando utilizziamo queste tecnologie, di solito noi oggi siamo abituati a utilizzare quelle simbolico-ricostruttive, quindi i video piuttosto che i libri. In realtà noi abbiamo un processo molto più forte di apprendimento, che è quello percettivo-motorio, quello dato dai nostri sensi. Ecco, con queste tecnologie riusciamo ad avere un approccio, diciamo, integrato e quindi molto più efficace. E quindi, se volete, abbiamo la possibilità in questi ambienti effettivamente di attraversare diverse fasi dell'apprendimento e migliorare soprattutto quello che è poi la fase propria della comprensione e dell'apprendimento. Questi sono gli ambienti che oggi già si possono vedere, ambienti immersivi in cui si possono integrare tutta una serie anche di aspetti multimediali, ed è questo l'aspetto del virtual world, che non è solo XR, ma è anche tutto quello che concerne il web 4.0, e io posso effettivamente creare degli strumenti di insegnamento. È chiaro che su tutto questo poi in realtà vorremmo andare avanti, ed è così che stiamo costruendo la strategica agenda, cioè ci stiamo ponendo il problema, ma di quali sono le sfide aperte in ogni ambito, in ogni settore? Se penso all'apprendimento, sarebbe bello far lavorare le persone a un'attività e nello stesso tempo insegnargli delle cose. È chiaro che questo pone un problema, ad esempio, di sicurezza dell'operatore che sta imparando. Quindi magari servirebbero dei sistemi di intelligenza artificiale o dei sistemi che anticipano le azioni dell'utente e sono in grado di aiutarlo quando, anzi, prima che commetta degli errori, soprattutto se questi errori lo possono mettere in pericolo. Quindi vedete che abbiamo degli scenari, degli use case, e su questi abbiamo iniziato a identificare delle challenge. Questo perché appunto, questo è già stato detto per le altre partnership, è partita a luglio del 2023 un'iniziativa sui virtual world, proprio per quello che vi dicevo all'inizio, del grandissimo interesse e della grandissima penetrazione di queste tecnologie a tutti i livelli e in tutti gli ambiti e domini che sono presenti. E quindi da qui è partita un po' tutta l'attività che abbiamo fatto. Io qua vi riporto un'immagine solo per farvi vedere quello che come associazione europea abbiamo fatto in supporto di questo processo, in supporto alla Commissione europea e insieme agli altri stakeholder, aziende, centri di ricerca, università e altre associazioni che sono presenti in Europa. E quindi la Commissione europea ha creato questa VR Industrial Coalition, che è stata un po' il motore della partnership. Noi come associazione abbiamo creato una serie di momenti in cui abbiamo iniziato a incontrare molti degli stakeholder. Abbiamo pubblicato un Delphi Study, quindi un libro in cui abbiamo iniziato, questo ancora nel 2022, a identificare quali erano le challenge che a quel tempo erano, però come già stato detto anche da
dai presentatori che mi hanno preceduto, poi queste cose sono talmente in evoluzione che anche la strategica agenda andrà modificata. E allora come ci siamo organizzati? Abbiamo costituito un gruppo di una ventina di soci fondatori. La partnership sarà poi aperta a tutti, come deve essere una partnership pubblico-privata, proprio perché abbiamo bisogno di dar voce a tutti gli attori di questo ecosistema. Abbiamo identificato insieme alla Commissione europea Siemens, diciamo, come traino di questa iniziativa, e questo è stato un po' anche il perché del ritardo della partenza di questa partnership, perché in realtà in Europa non abbiamo grandi aziende che hanno come core competence queste tecnologie. Quasi tutte quelle che hanno come core competence unico queste tecnologie sono tutte piccole e medie aziende. Tutte le grandi aziende che utilizzano e che sviluppano queste tecnologie non le hanno come core business. La Siemens stessa, conoscete probabilmente bene, non ha solo il business dei virtual world, però chiaramente intravede grosse potenzialità in questa tecnologia e quindi ha deciso di iterare questo gruppo diciamo di soci fondatori. Come per le altre partnership abbiamo in questo momento due macro attività. Da una parte, e ve lo dicevo all'inizio, con settimana prossima effettivamente daremo vita alla partnership, siccome fra i 20 soci abbiamo delle grandi aziende, delle piccole aziende, ma anche degli enti pubblici grossi, tra cui anche il CNR per il lato italiano. È chiaro che il tempo poi di adesione dei partner fondatori sarà di probabilmente un mese e mezzo, proprio perché ci sono tempistiche diverse per tutti gli organi di ricerca e le università. E poi l'altra grande attività che stiamo facendo chiaramente è quella della Strategic Innovation Agenda, che appunto è già stato detto, servirà per supportare le future call. E abbiamo già iniziato appunto a realizzare una prima versione che presenteremo settimana prossima, il 3 giugno, in un incontro di questa ER-VR Coalition e anche alla Commissione europea, e che consegneremo alla Commissione a metà giugno. Dopodiché, anche questo già detto, la strategica agenda non si chiude, rimane un processo attivo a cui tutti possono contribuire, quindi è sempre aperta. È chiaro che in questo momento non siamo riusciti a contattare tutti gli attori per poter avere delle risposte nel giro di poche settimane, ma l'idea è quella che la versione che rilasceremo in autunno sarà una versione con i contributi di tutti. Al momento abbiamo, vi dicevo, una ventina di partner fondatori, tra cui abbiamo appunto grandi aziende come Siemens, SAP, Essilor, Luxottica, piccole aziende. Abbiamo diverse università, Leuven, Valencia, Poznan. Abbiamo poi i centri di ricerca che da diversi anni lavorano su queste tecnologie, quindi oltre al CNR, il CNRS in Francia, VTT in Finlandia, il Fraunhofer di FKI, quindi una serie di istituti, CERT, dimenticavo, in Grecia. Quindi abbiamo questi soci fondatori, ma in realtà come per le altre partnership dall'autunno apriamo, e l'idea è quella davvero di riuscire ad aggregare tutto l'ecosistema, perché poi è importante che i contributi alle strategie dell'Europa vengano date da tutti gli attori. Per quanto riguarda la strategica agenda, questo è come l'abbiamo strutturata in questo momento. Abbiamo quattro macro, diciamo, capitoli. Il primo capitolo è il capitolo che abbiamo chiamato Application Domain Chapter, quindi cerchiamo di catturare
come vi dicevo, tutti gli use case. Abbiamo identificato in questo momento questi 7 domini, in questo momento, quindi industria, salute, media, cultura, education, security e city e public administration. In realtà anche questa struttura non è statica. Nel momento in cui ci rendiamo conto che alcuni domini per importanza o per interesse hanno una loro, diciamo, una loro forza, chiaramente potrebbero nascere dei nuovi capitoli di domini applicativi. Poi abbiamo identificato 2 tecnologie, diciamo, particolari, che abbiamo chiamato verticali, che sono i digital twin e l'AI, perché sono parte fondante di molta parte dei virtual world, sia per quanto riguarda tutto l'aspetto simulativo, sia per quanto riguarda il motore intelligente dei mondi virtuali. Poi abbiamo chiaramente identificato quelle che sono, chiamiamole, le tecnologie di base o gli ambiti delle tecnologie di base degli ambienti virtuali, quindi la parte di immersione, la parte dell'interazione dell'utente, la parte di authoring, perché se qualcuno di voi ha esperienza sa benissimo che la creazione degli ambienti virtuali è ancora oggi un'attività molto onerosa sia dal punto di vista del tempo che dal punto di vista dei costi, oltre al fatto della necessità delle competenze. Ci stiamo occupando poi chiaramente del problema dell'interoperabilità, perché questa è forse ancora più di altre una tecnologia che ha bisogno di interagire con tante altre tecnologie, digital twin, AI, Internet of Things, e poi con tutti gli ambiti e gli ambienti in cui è declinata. E poi chiaramente problemi di standardizzazione. Se volete potete ad esempio andare sul sito dell'associazione Eurixar, eurixar.org, c'è una sezione in cui, grazie a uno dei partner dell'associazione, l'associazione VDC del Baden-Württemberg, c'è l'elenco di tutti i brevetti nell'ambito XR e non potete immaginare quanti sono veramente centinaia. Dopodiché abbiamo chiaramente un capitolo 3 che si occupa delle data governance, analytic e processing, e dall'altra parte chiaramente delle infrastrutture. Ve lo dicevo prima del discorso dei dispositivi, ma e poi c'è tutto il problema di come far, diciamo, girare e distribuire e fruire questi mondi, e chiaramente l'infrastruttura, il network e i centri di calcolo saranno parte preponderante. Esistono già chiaramente aggregazioni, partnership su diverse di queste tematiche, e quindi è chiaro che la partnership dovrà interrelazionarsi anche con queste. E poi alla fine abbiamo anche dei capitoli che abbiamo chiamato socio-economici, che guarderanno un po' tutti gli aspetti legali e di compliance, etici, relativi alla società e alla salute. Ci sono molti aspetti delicati da valutare sull'uso di questi ambienti, e poi chiaramente tutto questo, le partnership, è stato già ripetuto diverse volte, in realtà nascono per aumentare e migliorare la competitività delle nostre aziende in questo settore. Quindi è chiaro che dobbiamo aver presente i modelli di business e l'applicazione di queste tecnologie. Giusto per informarvi su alcune cose che succederanno come associazione, e avremo la presentazione della partnership. Ci sarà una conferenza il 3-5 settembre a Winterthur in Svizzera, durante la nostra conferenza annuale. Di queste tecnologie, di queste cose ne parleremo anche in Italia a XR Salento a giugno ad Otranto. Abbiamo una scuola, perché è importantissimo, io l'ho soltanto accennata questa cosa, è importantissimo la formazione delle persone, e le aziende hanno una carenza di personale che possa lavorare su queste tematiche. Vi lascio con questa vignetta. Cerchiamo di non essere il signore con la magliettina azzurra come Europa,
che continua a dire bellissime queste tecnologie, però aspetto che costano, che non sono wireless, che non ci sono i contenuti, che qua è, perché alla fine qualcun altro si divertirà e si arricchirà su queste cose e probabilmente le nostre aziende non lo faranno. Vi ringrazio e se avete chiaramente domande adesso oppure anche più avanti mi potete contattare e chiaramente poi la partnership verrà aperta a tutti, quindi tutti quelli che vorranno aderire saranno assolutamente i benvenuti. Grazie mille. Grazie Marco, sei stato veramente esaustivo e abbiamo delle domande da Slido che la maggior parte le hai coperte, però te ne pongo due che sono interessanti secondo me. Una riguarda le skills, le competenze di cui si ha bisogno per portare avanti queste tecnologie e quindi se prevedete in futuro dei programmi dedicati, magari anche sotto Digital Europe Program, sotto il settore skills, Sì, proprio per le nuove competenze che i lavoratori dovranno avere. Assolutamente. Allora, nella strategica agenda c'è proprio un chapter dedicato all'education and training che non si occupa solo di come usare queste tecnologie per fare training ed education, ma si occupa anche di quali skill sono necessari perché, lo dicevo alla fine, abbiamo un grosso problema di formazione. Le aziende vorrebbero utilizzare queste tecnologie ma non trovano competenze. Esistono già alcuni progetti, noi come associazione siamo in alcuni progetti Erasmus+, anche come istituto del CNR siamo in altri progetti Erasmus+, per la formazione di personale universitario e non su queste tecnologie, ma è chiaro che una delle priorità sarà assolutamente quella di creare nuove competenze. Quindi sicuramente questa cosa sarà inserita nella strategica agenda. Sarei contento che la persona che ha fatto la domanda partecipasse e contribuisse perché questi sono sicuramente delle tematiche assolutamente importanti. Grazie mille per la risposta. Ti faccio l'ultima prima di salutarti. Se la partnership in qualche modo avrà sinergie con quelle che sono infrastrutture europee abilitanti, parliamo di cloud, 6G, piattaforme open source varie, e sono tecnologie che avranno bisogno di tanti dati e come pensa di garantire la sostenibilità di questi dati anche da un punto di vista energetico? Certo, allora l'interazione c'è già perché una delle associazioni, diciamo, che ha aiutato e supportato questa iniziativa, diciamo, spingendo per la partnership è NEM, quindi è un'associazione europea che già è coinvolta in tutto il discorso relativo al 5G, al 6G. E perché è chiaro, queste tecnologie avranno bisogno di infrastrutture pesanti. Abbiamo previsto anche nella strategica agenda questo capitolo che non vuole essere un capitolo in cui noi diremo che cosa fare, ma diremo quali cose abbiamo bisogno e che chiederemo alle infrastrutture, alle partnership che già esistono e che già stanno lavorando in questa direzione, perché se pensiamo appunto a tutto il lavoro sul 6G, nasce proprio dal fatto che sempre di più dovremo condividere non solo dei messaggi, non solo dei testi, ma sempre di più dovremo coinvolgere degli ambienti digitali. E il problema, era nel capitolo social, dell'impatto ecologico di queste tecnologie, comunque è una cosa che menzioneremo e che cercheremo di affrontare, perché è chiaro che fa parte della trasformazione che come Europa vogliamo fare, non solo quella digitale ma anche quella green, e quindi dobbiamo capire come fare quella digitale senza impattare troppo dal punto di vista ambientale. Grazie mille anche per questa risposta e soprattutto grazie per la presentazione e la disponibilità. Io penso che nel prossimo futuro ci sarà occasione di organizzare altri eventi insieme su queste tematiche che, a parte l'interesse, diciamo, generale che possono avere, insomma, diventano prioritari. Sì, grazie mille Marco. Una cosa soltanto, come dicevo, la strategica agenda è aperta. Adesso abbiamo lavorato in 2 settimane perché la Commissione ci ha dato dei tempi stretti per una prima versione, ma chiunque negli ambiti che ho selezionato
ha dell'interesse, ha degli use case, vuole contribuire, già adesso può farlo. Se mi contatta possiamo già da subito inserire i contributi. Poi avremo chiaramente tempo, sarà aperta a tutti e anche i partner della partnership saranno tutti e non solo quelli che in questo momento per, diciamo, necessità di rapidità sono stati selezionati. Noi rendiamo disponibili le registrazioni a tutti e raggiungere Marco è abbastanza facile, se volete scrivete a noi e vi mettiamo in contatto, insomma, non c'è problema. Grazie ancora. Grazie mille, arrivederci a tutti. Arrivederci. Allora, con quest'ultimo intervento finiamo questa mattinata dedicata al Cluster 4 Digital Industry Space. Chiudiamo qua, penso sia stato interessante e pieno di informazioni. Ci rivediamo però fra poco con un'altra sessione che riguarderà il Cluster 5. Verrà moderata dalla mia collega Miriam De Angelis, che è National Contact Point proprio per quanto riguarda il Cluster 5. La sessione vedrà rappresentanti istituzionali, delegati e rappresentanti delle partnership del Cluster 5, quindi ci rivediamo qui alle 2 per la nuova sessione. Buon pranzo.